Hello guys, hi, welcome to stream. Hi, ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തിയതേ ഉള്ളൂ. I just had a shower and I'm streaming pretty much. I feel sick, I feel weak, but that ain't going to stop me. So anyways, as I was saying, as I was saying, ഇന്നത്തെ title, it's very simple. I have to talk about two things. One is about the Dream versus Gumball situation. So for many people who do know this, apparently a parody account of Dream and the voice actor for Gumball in the regular world of Gumball Cartoon Network animated show, they seem to be having a clash in which the real Dream intervened, but then he also got caught in the crossfire when the Gumball voice actress called him a PDF file, which is actually it's a very fun way to say that term. Shoutouts to Sumito Media, but yeah, whatever. I guess. Anyways, so which escalated shit into a third party. I think it's a third party releasing a video about the Gumball voice actor calling or using specific words which I'm not going to say in stream this early, at least, because I don't want to be age restricted, or I don't want to be blocked, or I don't want to be whatever that disables my visibility. Anyways, that aside, the weird part is everyone is antagonizing Dream in the situation. So I I don't know what to feel. Weird. It feels very weird. Anyways. In other news, this is regarding Pokemon, which is weird because Pokemon released her brand of cookies, I think, which weirdly looked very similar to another influencer's brand cookies, and the set of ingredients, I guess, like it had like one component less than the other one, which is the entire excuse to claim it is healthier, and it is being sold like for $28 for not that much of extra content. So it's but that's not part of the controversy, weirdly. എനിക്കറിയത്തില്ല മാൻ. എൻ്റെ തൊണ്ട വേന എടുക്കണം പറയത്തിട്ട്. എനിവേസ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് she was talking in chat trying to promote her cookies. The people were like, okay, $28 is a bit too much, and she just rudely said poor boys, which people initially assumed it was like a joke, but then she didn't like hint at it being a joke or anything. It was like a serious criticism. Yeah, very brave thing to say that to the fucking people who supported you financially for all these years. Like, they are the entire backbone of your fucking financial stability, and you just spit on them because yeah, you couldn't coerce them to buy your overpriced fucking cookies. And wow, someone left chat. Anyways, yo, hello. ഹലോ. എക്സിറ്റ് എവിടെ? ഇവനാണ് അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിൽ വിളിച്ചത്. ഇവൻ പോയോ? ഗോപി വരുമോ? ഗോപി നിങ്ങളോട് സെൻഡ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഗോപിനെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യട്ടെ. സെൻഡ് മെസ്സേജ് വാ. നോ, ഇൻവൈറ്റ് പാർട്ടി. 6 hours at least. സന്തോഷം. എനിക്ക് 10,000 5 minutes. ഗോപിയോ? ഗോപിയല്ല, ബെക്സിറ്റ്.
എനിക്ക് ഫൈനലി ഫ്രണ്ട്ലി ആലൈസിന്റെ ഇതിടാം, പിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക്സ്. എന്തോ പിങ്ങാൻ പറ്റും ഐറ്റംസ് പണ്ടേ പറ്റുമായിരുന്നല്ലേ? വാട്ട്? ഇല്ല, എനിക്ക് ബിഹേവിയർ സ്കോർ 10K താഴെ. ഓൾസോ ബിഹേവിയർ സ്കോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കോർ. എടാ ബിഹേവിയർ സ്കോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കോർ കൂടിയത് ഓൾ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. താങ്ക്സ്. ബിഹേവിയർ സ്കോർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് ഗെയിം പോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പോസ്റ്റ് ഗെയിം ഐറ്റം ഡ്രോപ്സും കൂടും. എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്റെ ഹയസ്റ്റ് കിടക്കുവാണ് കുറെ കാലമായിട്ട്. ചാൻസസ് അല്ല കേട്ടോ, ചാൻസ് അല്ല കൂടുന്ന. നിനക്ക് 7,000 മുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല. എനിക്ക് 12,000 ആണ്. അതന്നെ, എന്നാ കിട്ടും. ഇടക്കിടക്ക് വല്ല മറ്റേ ജട്ടി നിക്കടൊക്കെ വീഴൂല. അതന്നെ കൊറേ കാലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചേ. എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് 2 പ്രാവശ്യം എന്തോ കിട്ടും. നല്ല കൂർ ഐറ്റംസ് എന്തോ ആണെന്തോ. എനിക്ക് എന്തോ 2-3 കൂതർ ഐറ്റംസ് എന്തോ കിട്ടി. എക്സാക്ട്ലി. ബൊബോക്ക മുവാർത്ത കളിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി 9:30 റേച്ചലായിട്ട് കോൾ. ലേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എണീച്ചൊരു ഇമെയിൽ അയക്കണം ഹബ്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന്. പണ്ടാരടങ്ങ മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡ്യൂളിന്റെ അകത്ത് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഇമെയിൽസ് അയക്കാൻ പറ്റും. അയക്കുന്ന ആളുടെ ടൈം സോൺ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ കസ്റ്റമർ സർവേ നടത്തുന്ന മോഡ്യൂളിന് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പോലും ഇല്ല. The fuck, dude? That's backwards. പക്ഷെ കസ്റ്റമർ സർവേന്ന് നിനക്ക് ജിയോ സ്പെസിഫിക് ടൈം സോൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? Basically granted ungodly hours അവർക്ക് മെയിൽസ് പോകാൻ പാടില്ല. Granted, but ungodly hours മാത്രമല്ല, ഇതാണ്ടാ മറ്റേ it's a thing about finding the best time to send something. സോ നമ്മളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട്, നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഇമെയിൽ സെൻഡിങ് ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പൺസ് ഇമെയിലുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. മിക്ക ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഉള്ളത് is either on a Tuesday or a Thursday. Tuesdays and Thursdays ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ it has a higher chance of being opened. According to what source or citation എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? But is that a thing? It is a thing. So basically ഡേറ്റ ആണ്, സർവേ ഡേറ്റ ആണ് അതെല്ലാം. ഓൾസോ നമ്മൾ നടത്തിയ ഇമെയിൽ ക്യാമ്പയിൻസ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നോക്കിയപ്പോഴും മിക്കതും ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. കൂടുതൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് you meant engagements engagement as in chance of people to open it. Response അല്ല, just open it. ഓപ്പൺ എങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എൻഗേജ്മെന്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഫോളോ ത്രൂ ചെയ്ത് പോയി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലേത് വേണം ആവാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇതാണ്, എന്തോ ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് തിങ്. മംഗസ് അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ്, അതാണ് നിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത. Contemplating അല്ലേ പഠിക്കുന്ന മുങ്കൂസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് പാച്ച് അളിയാ. ടുമോറോ പുതിയ അബിലിറ്റീസ്, പുതിയ പാച്ചസ്. ഡോട്ട നിനക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ഹീറോസിനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നീ അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം സാധാരണ ഹീറോസിന് ഒരു 4 സിനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെൽസ് ഉണ്ട്, ഗൈഡ് ഉണ്ട്, ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നതും അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല, നീ ഓരോ സ്പെല്ല് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അതെ, പഠിച്ചിട്ട് യു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നിന്റെ ലോജിക് വെച്ചാണ് പോകേണ്ടത്. ലൈക്ക് നീ രണ്ട് സ്പെല്ല് കാണും, യു ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മൈ ഗെയിം പ്ലാൻ. അതേപോലെ ഇപ്പം നിനക്ക് വലയില്ലാത്ത ബ്രൂഡ് മദർ. എക്സാക്ട്ലി നൗ യു നോ വല കാരണമാണ് ബ്രൂഡ് മദർ വർക്ക്സ്. അളിയാ, അത് ടൈമർ തീർന്നത് എന്റെ തെറ്റല്ല. ഓക്കെ, അല്ല വലയില്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ പോകില്ല എന്നുള്ളത് കോമൺ നോളജ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഹീറോസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്ന് നെസസറി ഇല്ല. നിങ്ങളെ അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിനെ കൂടുതൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണ്ട, കളിച്ചാൽ മതി.
ഇത് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണോ? CMYK വേഴ്സസ് RGB അല്ലേ? അയ്യോ അല്ല, അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഞാൻ അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് കളിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഞാൻ അറിയണത് അൺഡൈങ്ങിന്റെ ടൂം സ്റ്റോൺസിന് എന്തോന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ മറന്നു ഇപ്പൊ. താങ്ക്സ്. അത് അവന്റെ എന്തോന്നോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യെസ്, നമ്മളുടെ ലൈഫ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ സോംബിയുടെ മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡും അറ്റാക്ക് സ്പീഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അറ്റാക്ക് ഡാമേജും മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത്. സോംബി വരും എന്നുള്ളത് അറിയാം, അതിനടിച്ച് പൊട്ടിക്കണമെന്നുള്ളത് അറിയാം, സ്ലോ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ സോംബി ഡാമേജ് കൂടും എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതും ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനനുസരിച്ച്, അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഹെൽത്ത്. അത് ഞാൻ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത്. ഡെത്ത് ലസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ത്രെഷോൾഡ്. ഡെത്ത് ലസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ പറ്റി. ടൂംസ്റ്റോണിന്റെ അല്ല, ടൂംസ്റ്റോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോംബിയുടെ അബിലിറ്റിയാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ അതാണ് അൺഡൈയിങ് സോൾ റിപ്പ് ആദ്യമേ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അത് അവൻ 50% അതിന് താഴെ പോകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് സോൾ റിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടൂംസ്റ്റോണിന്റെ എഫക്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകും. ഗോപി വരുമോ സിൽവറെ? അറിയത്തില്ല, അവന് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ച അവൻ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഡിസ്കോർഡിൽ കാണും. അവൻ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. മോൺസ്റ്റർ വരൂല, കളിക്കൂല. സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമായിരിക്കും. ബട്ട് സീറോ ഓൺലൈൻ ആണോ എന്തോ? അല്ല, സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും. അവൻ അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് കളിക്കും. എന്റെ മോനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാരെ സ്റ്റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അബിലിറ്റീസ് കുറെ തരണേ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളി ഒന്ന് കളിച്ചു. പ്രൊട്ടക്ടർ അബിലിറ്റി. ഓ എന്റെ മോനെ, ഇത് എത്ര അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് കളിയാ? ഒറ്റയ്ക്ക് ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അബാൻഡൻ ചെയ്ത് പോകും എല്ലാവരും. 20 മിനിറ്റ്, 4 മിനിറ്റ്, 41 മിനിറ്റ്. 2 ഗെയിം ടോട്ടൽ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നീ ഒരു ട്രിയന്റ് അല്ലേ? ഞാൻ ക്യാരി ആയിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ലെയിൻ തന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്യാരി എടുത്തവന്റെ ബിൽഡ് ഉണ്ടോ? മിറാനായിരുന്നു. നീ ട്രിയന്റ് കളിച്ചോളി, മിറാനി ഇല്ലല്ലോ. ഓ അവൻ എന്താടാ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഇത് ഹുക്ക് ചെയ്യും, പറന്നു ഹുക്ക് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇല്ല, വിൻവേക്കർ ഉണ്ട്, ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പറന്നു. ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ മറ്റേ ഇവനായിരുന്നു, ക്വാപ്പായിരുന്നു. ആർട്ടിക് ബേൺ ടാഗ് ടീം, മൂൺലൈറ്റ് ഷാഡോ. ആർട്ടിക് ബേൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി. ആർട്ടിക് ബേൺ ഫ്രീ പാത്തിങ്, അറ്റാക്ക് റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ്. അത് മെലേ ഹീറോസിന് വർക്ക് ചെയ്യും. എന്റെ ക്ലാസിക് ആന്റി മേജ് ആർട്ടിക് ബേൺ ആണ് എന്റെ കൂഡെഗ്ര. നിന്റെ പഗ്ന വിത്ത് ജഗർനോട്ടിന്റെ ക്രിട്ട്, അതാണ് നിന്റെ കൂഡെഗ്ര. അത് കൂടെ ഐ മീൻ അത് കൊറേ വർക്ക് ചെയ്ത് തോക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇതാ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊറേ. ആ ബില്ലോയിന് ഷാഡോ റൺ കിട്ടിയത് എന്റെ തെറ്റാ. ഷാഡോ റൺ ആദ്യമേ പോയി, അതെന്റെ തെറ്റല്ല. ഇന്നത്തെ കളി നൈസായിരുന്നു. ടെക്കീസിന്റെ സ്റ്റിക്കി ബോംബും ചക്ര മാജിക്കും 1 സെക്കൻഡ് കോൾ ഡൗൺ സ്റ്റിക്കി ബോംബിന്. ഭയങ്കര ഗ്ലിംസും പെട്ടെന്ന് ഗ്ലിംസ് തിരിച്ചു വരും. ബിഗ് ബ്രെയിൻ ടൈം, സിനർജി. പ്ലീസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഹീറോയിനെ തരൂ. യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്യണം. ഇന്റലിജൻസ് കിട്ടിയ കുഴപ്പമില്ല. യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോട്ടലിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ദൂരെന്ന്. എന്റെ അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റക്ക് ആയി. നിന്റെ സെക്കൻഡ് എന്റെ ഗെയിം സ്റ്റക്ക് ആയി.
അളയാ നിന്റെ സെക്കൻഡ് പിക്ക് അളയാ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്റെ ഗെയിം എല്ലാം നല്ല കിടില സ്പെൽസ് അവരെടുക്കും. കൊറേ നല്ല സ്പെല്ലുണ്ടായി കളി. എടാ എന്റെ ഗെയിം സെറ്റാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. വെൻ റേഞ്ചർ മിക്കാറും ഹെഡ് ഷോട്ട് എടുക്കും. സ്വൻ മിക്കാറും ബ്ലേഡ് ഡാൻസ് എടുക്കും. എത്തിയോ കിട്ടിയോ? ഇതിനകത്ത് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ജിങ്കു ഉണ്ട്, ഹെഡ് ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ചക്ര എടുക്കണോ? ബ്ലേഡ് ഡാൻസ് ഹെഡ് ഷോട്ട് എടുക്കാല്ലേ? ഹെഡ് ഷോട്ട് പോയി. എടുക്കട്ടെ, അവന്റെ റേഞ്ച് വിട്ടു, അറ്റാക്ക് റേഞ്ച് വിട്ടു. ബ്ലേഡ് ഡാൻസ് എടുക്കും. ബ്ലേഡ് ഡാൻസ് ആണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബ്ലേഡ് ഫ്യൂറി ആണോ? ബ്ലേഡ് ഡാൻസ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ മങ്കിയാണ്, ഞാൻ മിക്കവാറും എടുക്കും. നീ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ എടുത്ത എനിക്കറിയത്തില്ല. നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഗെയിം പ്ലാൻ എന്താണെന്ന്. അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന എന്തുണ്ട്? ഫയർ ഈസ് ഓൾ ഉണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമാണ്. ലീനയ്ക്ക് ഒട്ടും അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് ആണല്ലോ. ആ ജിങ്കോ പോയി. ശരി, എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയി തുടങ്ങി. എനിക്കൊന്നും ഇല്ല വെറുതായിട്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താടാ 2 സ്റ്റണ്ട് മങ്കി കിങ്? അളയാ ഞാൻ സ്റ്റൺ കിങ് അളയാ. ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം സ്നൈപ്പർ എടുത്തു. എടേ ജിങ്കു മാസ്റ്ററിയും അൾട്ട്. ലീന കൊള്ളാം. ലീന അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ ഒരു കാര്യം. സോ സ്നൈപ്പർ അൾട്ടി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജിങ്കു മാസ്റ്ററിന്റെ ഡാമേജ് കുറയൂലേ? എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ ഇന്ററാക്ഷൻ അടിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ജിങ്കു മാസ്റ്ററിയുടെ ഡാമേജ് കുറയണം? കാരണം അൾട്ടടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി ഡാമേജ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഫോക്കസ് ഫയർ. ഓക്കെ. അത് ഞാനാണെങ്കിൽ സ്നൈപ്പറിന്റെ അൾട്ടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ഞാനാണല്ലേ എടുത്തെടുക്കാറുള്ളത്. ടൂം സ്റ്റോൺ ആരെങ്കിലും എടുക്കണേ? ഞാൻ എടുക്കും. അത് കുഴപ്പമില്ല. ആക്ച്വലി കുഴപ്പമുണ്ട്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലാത്തവരെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത എന്തോ എടുക്കണം? ലഗൂണ ബ്ലേഡ് എടുക്കണോ? സ്പിരിറ്റ് ഫോം എടുക്കണോ? സ്പിരിറ്റ് ഫോം എടുക്കാം അല്ലേ? വില്ലോ വിസ്പ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. അതോ ലഗൂണ ബ്ലേഡ് എടുക്കണോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തോളെ. ഞാൻ ഫുൾ ഡാമേജ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എത്തീരിയൽ ബ്ലേഡ്, ലഗൂണ ബ്ലേഡ് ഈസി. നിക്സിന്റെ സാധനം സ്വൻ എടുത്ത് വേദന എടുക്കും. അത് ആകെ സ്റ്റൺ ചെയ്ത് വന്ന് കറങ്ങിട്ട് എന്നിട്ട് എടുത്തില്ല അല്ലേ? അവ എടുത്തല്ലേ? അങ്ങോ എനിക്ക് വലിയ പിക്കൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിനക്ക്. നീ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ ട്രീ ഡാൻസ് എടുത്തോ. അല്ല, ട്രീ ഡാൻസ് എടുത്തോ. എന്നിട്ട് സ്റ്റാമ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോങ് എടുത്തോ. അല്ല, ആക്ച്വലി നീ വേണമെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ഫോം എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ട്രീ ഡാൻസ് എടുത്തിട്ട് സ്പിരിറ്റ് ഫോം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. ട്രീ ഡാൻസ് എടുത്ത് പ്ലാസ്മ ഫീൽഡ് ചെയ്തു. പ്ലാസ്മ ഫീൽഡിന് പറ്റൂല. വില്ലോ വിസ്പ് കിട്ടും. വില്ലോ വിസ്പ് നൈസാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി മാനാ ബേൺ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ മറ്റേ നിക്സിന്റെ മൈൻഡ് ഫ്ലയറോ? മൈൻഡ് ഫ്ലയർ. മൈൻഡ് ഫ്ലയർ ഞാൻ എടുക്കണം വിചാരിച്ചു. എടുത്തോ. വേണ്ട, ഞാൻ ഇല്ലുമിനേറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ഐ ഗസ്. പക്ഷെ ഇല്ലുമിനേറ്റ് എടുത്താൽ എനിക്ക് മാന നിക്കത്തില്ല.
അല്ല അതിനല്ലേ ഇവൻ ബെക്സിറ്റ്. ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ മാന സിമ്പിൾ. ചുമ്മാ അല്ല രണ്ടെണ്ണം അബാൻഡൻ ആയി പോയത്. എനിക്ക് എന്റെ മാന തയ്യൂല. അയ്യോ അണ്ടായിങ് ഡി കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഊമ്പിട്ടോ. ഞാൻ എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Nice. ഞാൻ എടുക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ നല്ല റേഞ്ചും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഓൾറെഡി റിട്ടാലിയേറ്റ് എടുത്തു. ഫ്ലാഷ് ബോളും കൗണ്ടറായി എന്താ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡർ ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിഡ് പോണം. മങ്കി അജിലിറ്റി ഹീറോ അല്ലേ, യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലല്ലോ. അജിലിറ്റി മാന ആകെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് മാന എന്ത് തരും? വാട്ട് ഡസ് മാന ഗിവ്? എനിക്ക് സ്റ്റൺ ഇല്ല അല്ലേ? എനിക്ക് സ്റ്റണ്ണ് കുറവാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഏജ്. ബോട്ട് ലൈൻ നമുക്ക് തുലക്കാം. ഓടേ ആ വെൻസ്ഫുളുടെ സെറ്റ് ഫക്ക് കൊള്ളൂല. നല്ല ക്ലീൻ സെറ്റ് അളിയാ. എന്ത് talking about agree to disagree. talking about കൊള്ളൂല. My arrival was foretold. ഓ എനിക്ക് രണ്ട് മങ്കിയുടെ അബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ. മറ്റേത് ഇന്നേറ്റ് ആണ്, അത് എന്തായാലും കിട്ടും. അല്ലല്ല മറ്റേ ട്രീ ഡാൻസും ബൗണ്ട്ലെസ് സ്ട്രൈക്കും. അങ്ങനെ ഓ മറ്റേത് കിട്ടൂലല്ലേ? ഏത് മറ്റേ ഡോഡ്ജിയാണ് സാധനം. മിസ്ചഫ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മിസ്ചഫ് ഇതിന്റെ കൂടെയാ, അൾട്ടിന്റെ കൂടെയാ, വൂക്കോങ്സ് കമാൻഡ് ഐ തിങ്ക്. They can't stop me. ഈ അറ്റാക്ക് റേഞ്ച് കുറവാണല്ലേ. ഞാൻ എന്താ ഐറ്റം പോണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ ഞാൻ കുറച്ച് മാന റീജൻ പോയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ മൈഡസ് ആണ്. മൈഡസ് പോവും. എനിക്ക് സ്റ്റൺ ചെയ്യാൻ മാനയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. റീജനൊക്കെ എടുത്തോ? റീജനെ എടുത്തോ? നല്ലതാണ് നല്ലതാണ്. വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് മാന തരാൻ വേണ്ടി. Time to pick a fight. ഞാൻ സപ്പോർട്ട്, ബട്ട് ഹൗ ഡു ഐ സപ്പോർട്ട്? I journey forth. ഞാൻ ട്രീ ഡാൻസ് എടുത്ത് ചാടട്ടെ. ഓ എന്റെ മോൻ, എന്റെ ഷാഡോ നോക്ക്, 3 അബിലിറ്റി. നീ എന്തോ പ്രോക്കാണ്. ഓ സ്നൈപ്പറിനെ അവർക്ക് വന്നോളായിരിക്കും. അവരെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല. എനിക്ക് മാനയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു വിഷം വെച്ച, ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ വെച്ച. സ്മോൾ പ്രോബ്ലം, 2 വാർഡും അവന്മാർ എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ. ഞാൻ 2 സെൻട്രീസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ ക്ലീവ് എടുത്ത ലൈന് പുഷ് ആവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിനക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ബട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഇസ് എനിക്ക് ഹറാസ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. Where to? ഞാൻ ബോഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണേ പറഞ്ഞോ. Ready for anything. അണ്ടൈങ് എന്താ ഡാമേജ് ഒന്നും. They can't stop me. അണ്ടൈങ് അത്യാവശ്യം നല്ല അബിലിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല സിനർജി ഉണ്ട് സ്പെൽസ്. Right. അണ്ടൈങ് മുടിക്കും ഡാമേജ് റേഞ്ചും മറ്റേ ടേക്ക് ഗെയിം കാരണം. ടേക്ക് ഗെയിമിന് അറ്റാക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. Time to move. Time to make something happen. I'll go where the action is. ഞാൻ നിനക്ക് റീസൺ ഓറാക്കെ തരുന്നുണ്ട്. Yeah.
gets it. Let's move. ഓ ഇലൂഷൻസിന് ക്ലീവ് കിട്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. കിട്ടും. ഇല്ല കിട്ടൂലേ? കിട്ടും. ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യോ? ഓ കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടും. ഇലൂഷൻസിന് ക്ലീവ് കിട്ടോ? അത് കുറച്ച് From here to there. നമുക്ക് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരെ? അവനെ കൊല്ലാം കൊല്ലാം കൊല്ലാം. സ്റ്റണി 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 സ്റ്റണി. Count on my 3 സെക്കൻഡ്. കില്ലെടുത്തോ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. കില്ലെടുത്തോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഡാമേജ് ഉണ്ട്. Let's go. ഞാൻ അവരുടെ റൂൺ എടുത്തിട്ട് വരാം. BRB. നീ അവരുടെ ലോട്ടസ് ഓ എടുക്കണമെങ്കിൽ. എന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. Moving to position. നിനക്ക് ഈ സ്റ്റാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റും. അവൻ എടുക്കാൻ പറ്റൂ? സ്വെന്നിന്. അവന് പറ്റുമായിരിക്കും. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ വിചാരിച്ച പറ്റുമായിരിക്കും. ഞാൻ അപ്പം അവരെ സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാം. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലത്. Trouble. Here I come. മിസ്സിങ് വെഞ്ച്. പുള്ളി ഞാൻ പോയി കാണാം. ഇല്ല പുള്ളിയെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. Yes. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ അവൻ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ഫക്ക്. ഞാൻ പോയി ബോഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. I'm ready. Hope we find trouble. ഇങ്ങനെ ബേസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. On the move. Are you serious? സ്വെൻ മിസ്സിങ്. ഇല്ല നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് ടീപ്പ് ചെയ്ത്. സ്വെൻ മിസ്സിങ്. Okay. You thought I was trouble before? ഓ fucking hell. ഇല്ല, shit. Yes. ഞാൻ നിക്സിന്റെ സ്റ്റണ്ണും കൂടെ എടുക്കായിരുന്നു ട്രീ ഡാൻസിന്റെ കൂടെ. ട്രീ ഡാൻസിന്റെ പകരം. They won't know what hit them. On the move. Let's get a move on. പിറകിലൂടെ വരാം. എല്ലാം കിട്ടുന്നു. Yes. I'm under attack. അവർ കണ്ടേ. I journey forward. എനിക്ക് മാൻ ഏതാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റീസൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ക്ലാരിറ്റീസ് വാങ്ങാം. അയ്യോ. I'm ready. സ്വെൻ എവിടെ പോയി? വാട്ട്? സോ എന്നെ ജംഗിൾ ചെയ്യാൻ പോയി. ഫോർ ഷുവർ. Ready for anything. ഇവനെ പിടിക്കാൻ. I'll go where the action is. They can't stop me. Thank you. എന്റെ മാന ബൂട്ടാവുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ്. From here. എനിക്ക് 8 hours ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ചുമ്മാ കൊല്ലാം. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അവനെ കൊല്ലാമോ? വേണ്ട. ഓക്കെ. കണ്ട വൂക്കോങ്സ് കമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു എന്റെ കൂടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏജ് ആയിരുന്നു. fucking hell. ഞാൻ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ലേ. Okay. ഇല്ല. കേട്ടല്ലോ. ഇവൻ സംസാരിച്ച കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ. I'm going to enjoy this. ഇനി ഞാൻ പിറകിലൂടെ വന്നവനെ കൊല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ നീ എന്തിനാ എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നേ? ഞാൻ മിഡൊന്ന് പോണേ. Excellent. എനിക്കറിയില്ല. ഞാനെന്തിനാണ് സീരിയസ്ലി ആക്ച്വലി ഇവനെ കൊന്നിട്ട് പോവാമോ? ഞാൻ മിഡെത്തി. Let's go. റൂൺ വേണ്ടേ? Yes. Very well. നോട്ട് ഫക്ക് ഇറ്റ്. ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണവാ. Illusion. Trouble. Here I come. സ്ഥലം പറയാൻ പറ്റൂടാ. Where to? കോപ്പി ഇത് ലൈൻ കണ്ണുപോലല്ലോ. Yes. Time to make something happen. Yes.
ഞാൻ ടോപ്പ് വരുവാണ്. ടോപ്പ് ഒന്ന് വരുവാണ്. ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ടുപേരും പോയി റൂൺ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സ്റ്റൺ ചെയ്ത് തരട്ടെ ഗൈസ്. കൊല്ലാൻ പറ്റൂല അവൾക്ക് അതുണ്ട്. Let's get a move on. ഇങ്ങനെ കൊല്ലോ. ഞാൻ മിക്കവാറും ചാവട്ടെ ഇപ്പൊ അടുത്ത പവർ ഷോട്ടിൽ. സ്നൈപ്പർ കുറച്ച് സീനാണ്. ഓ വാവ്, നീ അടിച്ച് പപ്പടാക്കുവാണല്ലോ ബോട്ട് ലൈൻ. അവനാണെങ്കിൽ അവനെ കുറെ നേരമായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പയ്യെ പുറത്തോട്ട് വരും, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും പോകും. ഞാൻ അവനിങ്ങനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പതുക്കെ ലെഗൂൺ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു വന്നു. നമ്മുടെ ബൾക്കി ആരാണ്? നിക്സ് ആണല്ലേ. എടാ ബ്ലേഡ് മെയിൽ പോണേ നിക്സ്. നിക്സിന് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടോ? നിക്സിന് ഹെൽത്ത് കുറവാണല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്ലേഡ് മെയിൽ വെച്ച് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സ്നൈപ്പർ അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അസാമാന്യം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് മാന വന്നിട്ട് ഞാൻ ടോപ്പ് പോവാം. ടോപ്പ് സീൻ. They can't stop me. Thanks. എനിക്ക് തീരെ ഹെൽത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ. സ്നൈപ്പർ ബാക്ക്. Yeah. Ready for anything. അവിടെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിരുന്ന ഫോട്ടോ. ഒളിയാ നീ മരിക്കുവോ? ഞാൻ മരിച്ചു. ഞാൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. അവന് നല്ല അറ്റാക്ക് സ്പീഡ് അതിന്റെ അകത്ത്. ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആകെ ഇപ്പൊ മരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. Time to make something happen. എന്റെ തോന്നലാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇച്ചിരി ബഗ്ഡാണല്ലോ. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആനിമേഷൻസ് ഇല്ല, അത് ഇച്ചിരി ബഗ്ഡാണോ? നീ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. വേവ് പുഷ് ആകുമ്പോ ഞാൻ സ്മോൾ പ്രോബ്ലം, ഞാൻ അത് എടുത്തില്ല ഇതുവരെ. മരമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ Let's get a move on. വെയിറ്റ്. അവന് സ്റ്റൺ ചെയ്യോ? ഓക്കെ, മരത്തിനൊരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി വിൻറേഞ്ചിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊടയണം. മിഡ് വീണ്ടും ഒരു ഒമ്നി സ്ലാഷ് കമ്മിറ്റ്. പക്ഷേ സ്നൈപ്പർ പണിയാണ്. Okay. It ends here. സ്വാപ്പ് ഉണ്ട്. Moving to position. I'll go high. ഓ വെയിറ്റ്, എനിക്ക് ഒറ്റൊരു ചാട്ടമേ ഉള്ളൂ. വാട്ട്? പ്രൈമൽ സ്പ്രിംഗ് ഇല്ലേ? പ്രൈമൽ സ്പ്രിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. ബെഞ്ചിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? കൊല്ലാൻ പറ്റും. എനിക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ഞാൻ ചാടട്ടെ? എനിക്ക് സ്വാപ്പ് ഉണ്ട്. നീ എത്തിയാ പറ. നീ കേറാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ ചാടും. ഞാൻ കേറട്ടെ? ക്രീപ്സ് വന്നിട്ട്. ഓ മൈരൻ, അത് കൊന്നേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നെ പൊട്ടനാ. കേറുവോ? കേറ്. Not even the gods could stop. Your middle tower is under attack. Dire's courier has been slain. ഓരോ ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ തോക്കുന്ന എന്താ? സ്നൈപ്പർ
Yeah. ഓ സ്വെന്ന് നിക്സ് അൾട്ടി അടിച്ചു തന്നു. Under attack. അത് ഞാൻ മറന്നു അങ്ങനത്തെ സാധനം ഉള്ളതായിരുന്നു. The enemy has a bone to pick with your middle tower. നെവർ മൈൻഡ്, എനിക്ക് സ്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സ്പിരിറ്റ് മങ്കി. You're out of your league. Get over here and help. Yes. നമ്മുടെ വിസ്ഡം റോൺ ആരെങ്കിലും എടുത്തായിരുന്നു. They won't know what hit them. Your bottom tower is under attack. Let's get a move on. താഴെ പിന്നെയും കൊല്ലാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് 2 ക്യാരീസ് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് മാത്രം വരും. ഭയങ്കര Anything. Your middle tower is under attack. On my way. Dire structures are ഇവിടെ fortified. സെൻട്രിയും കൂടെ വെക്കണേ. എവിടെ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? അല്ല മറ്റേ ഇതോ. സെൻട്രി ഇവിടെ അല്ല അടുത്ത് മറ്റേ ഇവൻ വെന്നു വല്ല മതിയാന്നറിയാം. ആരോ ടിപ് ചെയ്ത്. Time to pick a fight. Your middle tower is under attack. ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? നൈസ്. To pick with your middle tower. Let's go. ഓ നൈസ്. Right. Killing spree. ഞാൻ Come back for ഇതെടുത്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ Come back for vengeance. റേഞ്ച് കിട്ടിയില്ല. From here. സ്പിരിറ്റ് മങ്കി. സൂക്ഷിച്ചോണേ ഇപ്പം വല്ലതും വരുവേ. സ്വെന്നിനെ കാണാനില്ല. സ്വെന്നിനെ നമുക്ക് ഹണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. I can. Your middle tower is under attack. I journey forth. ടോപ്പ് കൊല്ലം. Your ടോപ്പ് വരണേ. under attack. ഓ Time to make something. കൊല്ലേ. നെവർ മൈൻഡ്. ഫക്ക്. അല്ലെ ആരെങ്കിലും ബ്ലേഡ് മെയിൽ വാങ്ങണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൽബേർഡ് വാങ്ങണം. ആക്ച്വലി ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഹാൽബേർഡ് വാങ്ങണ്ടേ. ബട്ട് എനിക്ക് ഷാഡ് വേണം. എല്ലാരും ബ്ലേഡ് പോയിന്റ് അടിച്ചോ? ഇല്ല ബ്ലേഡ് മെയിൽ വെച്ചാൽ അവൻ മറ്റേ അവൻ സസ്റ്റീൻ വെച്ച് ഇത് ചെയ്യോടോ. Is not Axe's അവൻ problem. തിരിച്ചു പോയോ? അവൻ്റെ ടിപ്പ് ചെയ്തു. ആരോ ടിപ്പ് ചെയ്തു. എനിക്ക് സ്വാപ്പ് ഉണ്ട്. Your bottom tower is under attack. അതിന്റെ ടിപ്പ് ചെയ്യൂല്ല. It's a bad trade overall. Your middle tower is under attack. Your middle tower has Axe wishes it was you instead. Your bottom tower is under attack. എനിക്ക് 8 hours ആയ. Move into position. Mega kill. സ്നൈപ്പർ സീനാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട്. Unless we nuke him down. But അവന് ക്യാരപ്പസ് ഉണ്ട്. So that is not going to work unless റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കാതിരുന്ന ഇല്ല. Ooh, let's pick a fight. Ooh, let's pick a fight. Where to? They can't stop me. From here to there. ടോപ്പുള്ളവനെ കൊല്ലാൻ വരുന്നോ? സ്നൈപ്പറിന് എസ്കേപ്പ് എന്തോ ഉള്ള സ്നൈപ്പറിന് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് ക്യാരപ്പസ് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അവന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. വാർക്രൈ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇതുണ്ട് 8 hours ഉണ്ട്. വാ സ്മോക്ക് ചെയ്തു വിട്ടു. സ്മോക്ക് ഇല്ല. ബട്ട് ഞാൻ വരാം ഞാൻ ചാടി വരാം. I'm ready. ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Your top tower is Chile. under attack. One shot, one opportunity. Your top tower is being hacked to pieces. Banner creep ഉണ്ടെങ്കിൽ
സ്മോക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നൈസ് നൈസ് നൈസ്. ടോപ്പ് എനിക്ക് ടി പി ഉണ്ട്. അത് ഷീൽഡ് റൂൺ ഉണ്ടല്ലേ? എന്റെ ബ്രേക്ക് ആയി. ഇവിടെ സ്വൻ ഉണ്ടോ? Your bottom tower is under ഗൈസ് ടോപ്പിലോട്ടോ മൾട്ടിക്കാർ ടോപ്പിലോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്മോക്ഡ് ആണ്. കറക്റ്റാ? ഇനി ചാടല്ലേ വിഷൻ കേട്ടോ. അവനും കൂടെ വരട്ടെ, നിക്സും കൂടെ വരട്ടെ. ഞാനിപ്പോഴും മിസ് ആണ്. ചാടിക്കോ. Time to make something happen. Run with a broken spine. unstoppable. I'll be ready in a second. നോ രക്ഷ. Killing spree. സോറി എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. Few more seconds. എടാ അത് സോറി. Very well. I'm very proud of you. What the fuck? അവൻ അൾട്ടി കേട്ടോ. അൾട്ടിയിലകത്തൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. അൾട്ടിയിലകത്തൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. നോക്കട്ടെ, അവന് മറ്റേ ഫയറി സോളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭ്രാന്താണ് ഞാൻ. അവൾക്ക് അൾട്ടി അവള് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് സെക്കൻഡ് ഇട്ട് അൾട്ടി ഇട് മറ്റേ ഇത് മിസ്റ്റിഫ് യൂസ് ചെയ്ത് അൾട്ടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കുറെ സ്റ്റാക്സ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലേ ഇപ്പൊ Looks like I'm going to have to teach some people some. ഓ വെയിറ്റ്, അൾട്ടി ഇടുമ്പോ ക്രീപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ആവും. സ്റ്റാക്ക് ഫുൾ ആവും. Ready for anything. ചേടേ ഞാൻ മറ്റേ സ്റ്റോമും കൂടെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റേ ഷാഡ് വെച്ച് ചാടിപ്പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു നേരെ. Hope we find trouble. അത് കുഴപ്പമില്ല. Tokens വെച്ച് ബേസ് വെക്കുന്നെങ്കിൽ Action is. They can't stop me. സ്നൈപ്പർ VKB പോവാണോ? അല്ലല്ലോ. ഇവിടെ നോക്കിക്കോണേ, ചിലപ്പോ എന്റെ പുറത്ത് സ്വെൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അവിടെ വാട്സ് ഉണ്ടോ? Let's get a move on. അല്ല സ്വെൻ വരുമ്പോ അതറിയാൻ വേണ്ടി. ബെഞ്ച് ഇവിടെ വന്ന് സ്വെൻ. ഓ ഞാൻ ഫോർവർ സ്റ്റാൻഡ്. സ്വെന് ചാവാറായില്ലേ? അല്ലല്ലേ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഈ കളി ഒരു തീരുമാനം ഹോഗയാ. Time to move. യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാഗശാരനുണ്ട്. Axe is glad that your bottom tower is not Axe's problem. Radiant structures are fortified with 12 important vitamins and minerals that look better than your bottom tower. Get it together, Wukong. So long. They won't know what hit them. വിൻറേഞ്ചർ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വിൻറേഞ്ചറിന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒക്ട്രെയിൻ മോണോ വിൻറേഞ്ചർ. Okay. Hero. We're going to be telling stories about this. എനിക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ട്. I'll go where the action is. I'm ready. സ്മോക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫൈറ്റ് നടത്തണം. ഞാൻ ടോപ്പ് പോയിട്ട് വരാം. On it. Yes. The enemy has a bone to pick with your middle tower. My journey forward. TP ഇല്ല. Monster kill! Ooh, let's pick a fight. Your top tower is being hacked to pieces. Dire structures are fortified. വെളിയിൽ Your top tower is under attack. താങ്ക് യു.
അണ്ടായി എന്താ ഇങ്ങനെ? Okay. Your top tower is being hacked to pieces. Let's move. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Generator ഒറ്റയ്ക്കാണ്. Could be worse. Or could it? Let's get a move on. Your bottom tower is under attack. വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Your middle tower is under attack. ഓ കയറണോ? ഗ്ലപ്പായ. Anything. ആ വിൻഡ് റേഞ്ചറിനെ പിടിക്കാമോ? റീടാർഗറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ ശരി. ഇവിടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. Bottom tower is not Axe's problem. ഞാൻ ഡസ്റ്റ് ഇട്ട് മിസ്സായോ അത്? അല്ല മറ്റേ അവളെ വിൻഡ്രൺ Bottom അബിലിറ്റി tower is under attack. അത് ഡസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വാവ്. Hope we find trouble. ഡിങ് ഡിങ് ഡിങ്. I'll go where the action is. അവളെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വിഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? പറ്റത്തില്ല. അത് കഴിയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? അപ്പാരന്റ്ലി വേറൊരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ട്രക്ചർ വിഷനോ അങ്ങനെ എന്തോ. അല്ലാതെ അവളെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് അവളുടെ ഇല്ലല്ല ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ജമ്മൂരി. അപ്പൊ പിന്നെ ഡസ്റ്റും മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? ഇല്ലില്ല അത് അവളുടെ ആ വിൻഡ്രണ് അങ്ങനെ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. അത് മാറ്റി. ആണോ? ഓക്കെ. അവളുടെ വിൻഡ്രണ്ടിന്റെ സമയത്ത് അവൾക്ക് അറ്റാക്കും ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്കും ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് നീ പറയുന്ന റക്കീരയാണ്, പണ്ടത്തെ റക്കീര. ഓക്കെ. എന്ത് ചെയ്താലും കാണാൻ പറ്റൂലാത്ത റക്കി. ഞാൻ സിൽവർജ് വാങ്ങിക്കേണ്ട സ്നൈപ്പറിന്റെ ജിങ്കോ മാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക്. സ്നൈപ്പർ BKB വാങ്ങാതിരുന്നാൽ ഈ കളി സ്നൈപ്പർ On the move. താങ്ക്സ്. വേറെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ക്രീപ്പിനെയും കണ്ടില്ല അല്ലേ? വേറെ ഇവിടെ Very well. Got it. വാട്സ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ റിവർ മൊത്തം ഇത് ചെയ്യട്ടെ സ്പെനിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ. Ready for anything. ടോപ്പ് സ്നൈപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ സ്നൈപ്പറിനെ പിടിക്കുന്നതാണ്. സ്മോക്ക് ഉണ്ട്. Let's get a move on. ഞാൻ Excellent. സിംഗിൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നു. ഞാൻ വരുന്നു. Where to? നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു. കറങ്ങ. ഓ വെയിറ്റ്, എനിക്ക് റീകോൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വെളിയിൽ ഇറക്കാം അല്ലേ? Axe's glad that your bottom tower is not Axe's problem. Dire structures can take all the hurt Radiant cares to heap upon it. Your bottom tower is under attack. ഇതിന്റെ ബൗൺസ് എല്ലാം മിസ്സാണല്ലോ ചാൻസ്. They can't stop me. Your bottom tower is under attack. ആഗ്രംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് Your bottom tower is under ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കി ആയിപ്പോയി. Axe's glad that your bottom tower is not Axe's problem. ഞാൻ ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാം, അതാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലത്. Your middle tower is under attack. ആ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓ നൈസ് ബോട്ട്. ബട്ട് അവൻ ആ വഴി നടന്നു. ഓ ഷിറ്റ്, ഞാൻ സെപ്റ്റർ പോണം അല്ലേ വില്ലോ ദ വെസ്പിന്. സ്നൈപ്പർ വന്നേ. ഞാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങ്. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ മാനേ ഇല്ല.
വെൻഫുൾ ഒറ്റയ്ക്ക്. It won't work again now. സ്നൈപ്പർ അല്ലേ? എടാ സ്നൈപ്പർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ അവനെ പോയി പിടിച്ചാലോ? സ്നൈപ്പർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, വെഞ്ച് ഉണ്ട്, സ്മോക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല, സ്മോക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ബെഞ്ച് മാത്രം വെച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്മോക്ക് ഇടുവോ? ഞാൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല വിഷയമുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തോ. Right. The enemy has a അത് സ്മോക്ക് ഇടുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് tower. ഓക്കെ സർ. Ready for ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ So much dilly dally. I'm ready. ഇവന് മാക്സ് ആയേ. Yes. എവിടെയാ ഫോർമാൻഡർ? ഓർമെന്റർ എടുക്കാൻ പോയത്. My cloud. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നോ? പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ചാവും നമ്മള്. എനിക്കൊരു സ്മോക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്പ്രിംഗർ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരെണ്ണം പോലെ ഉണ്ട്. Taking the high ground. താഴെ പോയത് സ്നൈപ്പർ താഴെ പോയി. വെഞ്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. They won't know what hit them. കണ്ടായി. ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളൂല. ബാക്കിറങ്ങ് സ്നൈപ്പർ ഇപ്പൊ ഓടി പടച്ചോണ്ട് വരും ഇവിടെ. എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഞാൻ റീകോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലീന ഫൈറ്റ് കയറാതിരുന്ന ഞാൻ വിളിക്കാം. I'll go where the action ലീന is. ഫൈറ്റ് കയറാതിരുന്ന അവനെ ഞാൻ വിളിക്കും. അതല്ല, സ്നൈപ്പർ പിറകിലൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു. Hope we find trouble. റീകോൾ ആവാത്ത ഇതുവരെ. അല്ലല്ല, അവൻ എവിടുന്നോ ഓട്ടോ അറ്റാക്ക് എടുത്തോ കിട്ടുമോ എന്തോ ചെയ്തു. Let's go. ഓക്കെ നൈസ്. ആ. ഇപ്പൊ സേഫ് ആയിരുന്നു. Moving to position. Got it. ടോപ്പ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമോ? ആക്ച്വലി കുറച്ച് Enemy has a bone to pick Top with fight your ചെയ്യാമോ? middle tower. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. Let's get a ഇവിടെ move on. ഒറ്റയ്ക്കില്ല. അവരെല്ലാരും താറും. Where to? സ്മോക്സ് ഉണ്ട്. സോ സ്നൈപ്പർ വിടല്ലേ. നൈസ്. ഞാൻ മരിച്ചു. ഡസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാ മരിച്ചു. ഹാൽബർഡ് ഔട്ടിയാണ്. സ്വന്ന് നല്ല ഡാമേജ് തന്നു. നല്ല damage. Your middle tower is under attack. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Axe would shed a tear for your middle tower, but Axe does not cry. സ്നൈപ്പറിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഡേഞ്ചർ വന്നു. Your middle tower has fallen. Your mid-range killing spree. അപ്പൊ അവര് ചത്തില്ലേ? Your middle barracks have fallen. പണി തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് കളി തീരാറായി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. They can't stop me. ലീന വന്നു, ആണെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലാം. അവനും ആക്സ് ആയ I'll go where the action താഴെ is. നിൽക്കുന്നവനും. വേണ്ട. വിസീർ മതിയായിരുന്നു. അയ്യോ വിസീർ. Time to make something happen. സ്വെന്നുണ്ട്, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. Move on. എന്തോടാ 2 സെൻട്രി അല്ലല്ലേ, 2 ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. Yes. അവരെ പറ്റിക്കുന്നതാണ്. അതെന്നെ പോലെ പൊട്ടാനെല്ലാം തോന്നുന്നു. Very well. നമ്മളുടെ ടോർമെന്റർ എടുക്കാമോ? എനിക്ക് പക്ഷെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ലൈഫ് ഭയങ്കര വരാം. ബട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല. CC മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ചാവും തോന്നുന്നു. അവന് കിട്ടിയോടെ? അവൻ എന്തോന്നാ? ഐ മീൻ അവൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ? ഡാഷർ ഉണ്ട്. Yes. I guess maybe that. ബ്ലേഡ് ഫ്യൂറി. Yeah. അവൻ സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. നാഗ് ഇത്ര ടാങ്കി ആളല്ലോ ഓൾറെഡി. നാഗക്ക് വലിയ ഇമ്പാക്ട്. Illusion ഇല്ലാതെ അതന്നെ ഇല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ. അതെ. സ്പ്ലിറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാണ് നാഗയുടെ ജോലി. റോഷൻ ഇപ്പം വീഴുക. They can't stop me. Your bottom tower is under attack. സ്നൈപ്പറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങി. ഞാൻ ചാവറ. Your bottom tower is under attack. ഗുഡ് ട്രൈ ദോ. എനിക്ക് എനിമീനെ റീകോൾ ചെയ്യാം. Bottom tower is under attack. എല്ലാ കൊള്ളായിരുന്നു. The dire ഒഫീഷ്യൽ ഫൗണ്ടൻ ഹുക്കും. നീ വിൻട്രൻസിന് സത്തില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, വിൻറേഞ്ചറിന്റെ വെഞ്ചൻസ് ആവാം. അതിന്റെ ഇല്യൂഷനെ കൊല്ലണം കേട്ടോ, കാരണം അവളാണെങ്കിൽ റീസ്പോൺ ചെയ്യുമ്പോ കറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഫുൾ ഹെൽത്ത്. എന്തോ എവിടെ 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 The radiant dislike Roshan very much. സർവീസ് ഇല്ല വെക്സ്. മൈ ബാഡ്. Reese. കണ്ണാ. Unstoppable. ഓടി. എന്താടാ എന്റെ ടാലന്ററി മുഴുവൻ ഗോൾഡ്. ശ്രദ്ധിച്ച മണി മണി. ഗോൾഡ് ഇച്ചിരി കൂടെ കൂട്ടാൻ തോന്നുന്നു. 25 1000 ഗോൾഡ് മാത്രം തരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഹാൽബർഡ് ലേറ്റ് ബട്ട് ഇവഞ്ച്വലി ഡൈപ്പറെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. Heaven's halberd. അതിന് സെപ്റ്റർ വില്ലേജ് സ്പയർ തോന്നി ഞാൻ പോകേണ്ടി. From here to there. മൈഡ്സ് ആയില്ലേ നിനക്ക്? ഞാൻ മൈഡസേ പോയില്ല. മൈഡസ് പോണായിരുന്നു ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഫാസ്റ്റർ ആവും ബിക്കോസ് കുറെ പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ. Structures are fortified. അവനാൾട്ടേ ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനകത്തില്ലേ ഡിസാംഡ് ആണ്. This is going to be sick. Stopping now. Yeah. സ്നൈപ്പർ മോളില്. Your top tower is under ഇനി attack. വരും. ഞാൻ Action is. അവരെവിടെ പോയി? ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇൻവിസ് ആണോ അവൻ? അറിയത്തില്ല. സ്നൈപ്പർ ബാക്കിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കാൻ നോക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ എന്താ എൻട്രൻസിലോ പവർ ഷോട്ട്. How magnanimous. Right. ഞാൻ സ്നൈപ്പറെ കണ്ടാൽ നേരെ അങ്ങ് ഡിസാം ചെയ്യും. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. Where's my trap? പ്രോബ്ലം ഇസ് ഞാൻ മരിക്കും. This'll come in handy. I journey forth. ഉണ്ടായി എന്റെ താഴെ. They're going to be telling stories about this. Let's get a move on. പുഷ് ചെയ്യാം, മിഡ് പുഷ് ചെയ്യാം. ഉണ്ടായി മിഡ് ഉണ്ട്. Ooh, let's Colonel. pick a fight. കറ 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 കറ. Where do you think you're going? നല്ല ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്. ബ്രോക്കൺ. ഓ അതിന്റെ അകത്തിട്ട് മാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്താടെ. സ്നൈപ്പർ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡിസാർം ഇൻ 2 seconds. 1 second. എടാ ഞാൻ ലോ ആണ്, ഭയങ്കര ലോ ആണ് ഞാൻ. അവിടെ ഞാൻ എടാ സ്റ്റണ്ണായടാ ശവം. ഓക്കെ ഡിസാംഡ്.
നിങ്ങൾ ഓടിക്കുക, നിങ്ങൾ ഓട്, നിക്സേ ഓട്, വേണ്ട. ബൂം ചക്ക ചക്ക ചക്ക. സ്വെന്ന് BKB യൂസ് ചെയ്തേ കേസമില്ല യൂസ് ചെയ്തു. തീം സോങ് പാടി എല്ലാരും പേടിക്കും. 3 പേര് മരിച്ചു. ഐ ഗസ് വാലിഡ് എഫേർട്ട്. ബട്ട് എടാ വെഞ്ച്ഫുൾ ഓവറോ അത് നോക്കണമായിരുന്നു. From Light's Keep, I set out once more. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. പാടാ. അവന് ഇലൂഷനൊക്കെ വന്നാലും ഗോൾഡ് കിട്ടുമോ അതോ സോൾ റിപ്പിൽ നല്ല ഗോൾഡ് കിട്ടും. ഡസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെയോ വെന്ററേറ്റർ തലയില് സൈറ്റാനിക്ക് അടിച്ചു. സൈറ്റാനിക്ക് അടിച്ചു. Your middle tower is under attack. Yes. കുറെ ആളുണ്ടല്ലോ. Not so fast. അത് ഒറിജിനലാണോ? നൈസ്. You thought you could keep up with താഴെ പോകുമ്പോ ഓക്കെ. so long. Is glad that your bottom tower is not Axe's problem. സ്നൈപ്പർ വരണേ. സ്നൈപ്പർ ഡീൽ ചെയ്യാം. ഹാൽബർഡ് ഉണ്ട്. Super fortified. എത്ര ഇല്യൂഷൻ. You can't even imagine. ഈ ഇല്യൂഷൻസ് എന്തോ ഇല്യൂഷൻസ് ആണ്. അവളുടെ അൾട്ടി വെഞ്ചൻസ് ഓർഡറാണോ? From here. അല്ല ജിങ്കു. അല്ല വൂക്കോങ്സ് കമാൻഡ്. ആ സാധനം തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Moving to position. ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് വരാം. വാടയിട്ട് വരാം. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ മരിക്കും. I'll go. നമ്മള് സ്വെന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറ്റുന്ന അത്ര 5 പേരായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് മിഡ് പോയി ഇവനെ കൊല്ലണം. സ്നൈപ്പറിനെ കൊല്ലണം. നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളൂ. Barracks refuse to defend themselves. ഞാൻ എന്തിന് ഇതിന്റെ ചാനൽ ചെയ്യണം? അതെന്ത് എന്ത് സോഫ്റ്റ് സാധനോടെ അത്. Let's get a move on. അല്ല അത് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. Got it. സാധനം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എത്ര ഫൈറ്റ്സ് ഇത് അത് കാരണം തോറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ബഗ്ഗായി. Yes. ഹംവരം ഞാനും ബഗ്ഗായി. They can't stop me. നാഗ്മാർ സാർ കണ്ടുപടി. നീ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. Time to make something happen. എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാടാ. എനിക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ടേ. സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലണോ? The enemy's bottom tower has fallen. Sniper? It's getting misty-eyed. ഞാൻ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ട്. ദോ പോയി. സ്വെൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വന്ന് സ്വെൻ അടിച്ച് തൂറ്റിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. Hope we find trouble. നിനക്ക് വിഷൻ ഉണ്ടേ ഇവിടെ. എന്ത് സൈറ്റാനിക് ഓട്ടോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാറിയിരുന്നോ? എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന്. എന്താ പ്ലാൻ? എന്നെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോറി അളയാ. ഇല്ല പറ്റൂല. നിനക്ക് പറ്റൂല. എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല. മാനയില്ല. അതെന്തിനാ അവിടെ ഇറങ്ങി? മാനയില്ല. കഴിക്കും. കോമഡിയാണല്ലോ. ഞാനൊരു മങ്കി കിങ്. ഇത്രയും അൺലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈസി. ഇവനെപ്പോ ഇതിട്ടാലും ബൗൺസ് സ്ട്രീറ്റ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് കേൾക്കണ മറ്റേ ജഗന എന്തോന്നാ ദൂരെ അടിക്കണേ. BKB ഇല്ല.
Oh! 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 Still a chance. നിന്റെ സ്റ്റൺ നിന്റെ ടി പി സമ്മതിക്ക. Your middle tower is under attack. Not so fast. ഓ റൂൾ I'll go where the action is. മാസ്റ്റർ സ്ട്രീം വേണോ അളയാ? മാങ്ങാത്തൊലി. സ്ട്രീം വേണോ? എന്താ സ്ട്രീം വേണോ എന്ന്. ഓ യാ നീ പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പതുക്കെ Oh yeah. നവൽറ്റീസ് നോക്കളയാ. ഞാൻ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സപ്പോർട്ട്. ഇതളയാ 21 അസിസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ അളയാ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്ക്. Time to make ഒരു something ചാറ്റ് happen. പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് എടുത്തായിരുന്നോ? ഡബിൾ ബൗണ്ട്ലെസ് സ്ട്രീം. എനിക്ക് ഇമോർട്ടൽ ഉണ്ട്. ഓ ഇന്ന് രാവിലെയാണല്ലേ വിളിച്ചോട്ടെ. ഓ യാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഗെയിമിംഗ് ആയിരുന്നു. രാവിലെ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു. അൾട്ട് എന്താ അവര് റോഷാണ്. ആക്സ് എന്താ ആക്സ് വെല്ലോ വരും. ഐ ഗസ് ഫൈറ്റ്സിൽ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ആൾക്കാർ Ready for anything. അളയാ മങ്കി കിങ് അളയാ. ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ വളഞ്ഞു 3 ഷാഡോ 3 ഷാഡിയാ. ആരാ സ്മോക്ക് അടിച്ചേ? Yes. റേഞ്ചർ ബോട്ട് വെക്കണം. ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഡസ്റ്റ് ഇല്ല. ഒരു ലോട്ടസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ലോട്ടസ് പോണോ? ഞാൻ ഗ്രീവ്സ് പോകാനിരിക്കോ. ഗ്രീവ്സ് ലേറ്റ് ആയി. ലോട്ടസ് പോയ അവളുടെ തല മണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും. നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. ഇതെടുത്തിട്ട് ആർക്കും വേണ്ട. ഗോൾഡ് കിട്ടുമല്ലോ. അല്ല എനിക്ക് വേണം ടൂം സ്റ്റോൺ സേവ്. എവിടെയാടേ ലോട്ടസ്? നിങ്ങൾ മരിക്കും കേട്ടോ. So close. സൂക്രോസ് എവിടെയാടേ? സെൻട്രി വെക്കുക ഇവിടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് എടാ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റോ അതിപ്പുറത്തല്ലേ നമ്മളുടെ അല്ലേ? ഓക്കെ Let's get a move on. സെൻട്രി അല്ല. ഇവന് ഹാർട്ട് വേണം അവിടെ. സെൻട്രീസ് ഇല്ല കേട്ടോ സാഡ്ലി. സ്നൈപ്പർ ഷാഡോ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. ജമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമ്പ് ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല തോറ്റു. ഐ മീൻ ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞു അളി തോറ്റ. അയ്യോ പറഞ്ഞിട്ട് കേടാ. എല്ലാരും കൊല്ലും. ഞാൻ എങ്ങനെ കത്തപ്പോ ആകെ ഇവിടെ Your top barracks have fallen. Axe needs some axe to defend your top racks. Radiant's towers are fortified, just like Axe. Your top barracks are under attack. Time to channel the inner Axe. Look at your rack. Now the enemy now has made it clear that one of us is still standing. Your middle tower is under attack. അളയാ വാട്ട്? Your middle tower is under attack. Axe would shed a tear for your middle tower, but Axe does not cry. എന്താടേ എബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ ടോക്സിക് ആൾക്കാര്. Wisdom. ഇവന്മാർക്കൊക്കെ ജീവിതം ഇല്ല അളയാ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Making mistakes. This is അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നവരല്ല, ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് ജീവിതം ഇല്ല. ബട്ട് ഏ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അവൻ ഡീസ് ചെയ്തത്? അതെ. ലൈനിൽ ഒരു 5 സെക്കൻഡ് പോലും അവന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഐ തിങ്ക്. ഗെയിം പ്ലേ എബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാനില്ല. നോ നോവലാണ് ഇവിടെ. ജിഞ്ചർ മാൻ. നിങ്ങൾ 5 മാൻ ആയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഡോട്ട് കളിച്ചോ? ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് എന്റെ ഡെയിലീസ് തീർക്കട്ടെ.
ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അളയാ ഞാൻ എന്റെ ഡെയിലി സൈഡിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കളയാ. ഈ 11 മണി ഒരു കോളുണ്ട്. ഓ ഓക്കെ ഐ സി. 11 മണി വരെ എപ്പോ തൊട്ട്? ഞാൻ സോച്ച് ഈ കോച്ച് ഓക്കെ. പവർ ഓഫ് ഗോഡ് സീസൺ. ഹലോ, ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയോ? ഇല്ല എന്റെ ഡിസ്കോഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു തന്നെ. ഓ ഐ സി. സിൽവർ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഒരു നോർമൽ ഗെയിം, എന്നിട്ട് ഡെയിലീസ്. അളയാ അപ്പൊ തന്നെ 2 മണിക്കൂർ കഴിയും. അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെയിലീസ് അപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഓർമ്മ തീർന്നു. ബാലൻസ്. അത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഡോട്ടയില് ഒരു ഡേ തീർക്കുന്നത് ഡിപ്രസിങ്. അതെ കൊള്ളാം. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും തോറ്റ് തൂറിയിട്ട് നീ ബാക്കി എല്ലാ ഗെയിംസും പോയി മോൾഡിങ്. അതെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോച്ചായത്. അഡ്വൈസ് ഒക്കെ തരാം. താങ്ക്സ്. ഈ സെറ്റ് എനിക്ക് പക്ഷെ വേണം. എനിക്കൊരു 5 minutes തരുമോ? ഓക്കെ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്, സിൽവർ ബാക്കി സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പോയി ഞാൻ കളിക്കും. ഓക്കെ അളയാ ഞാൻ വരും. ഐ വിൽ റിട്ടേൺ അളയാ, നോ വറീസ്. അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ റിവെഞ്ചുമായി ഞാൻ വരും. ഐ ആം ഹുക്ക്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഷിറ്റ് നൗ. Transformers എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണം. നീ വർക്കിംഗ് ആണോ? മെസ്സേജ് അയച്ചാണോ അല്ലേ? അല്ല അനീക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചേരം ഫാൻ്റെ അടി പോയിരിക്കട്ടെ. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൂമിൽ ഫാൻ ചീത്തായി. ഞാൻ വേർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കോളിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ ഇന്ന് വേർക്കും. ഞാൻ കോളിൽ ഇരുന്ന് വേർത്തതിന് ശേഷം രാത്രി മെസ്സേജ് അയക്കാം, ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഞാൻ ലീവ് ഇടാം അല്ലേ? ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ട് സ്ട്രീമിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, അൺപ്രൊഫഷണൽ. അതെ, good thing no one watches my streams, but yeah, sure. എന്റെ കമ്പനിയിലെ സിഇഒ മാത്രം ഇടയ്ക്ക് ചുമ്മാ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. രണ്ട് ഷോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഇവന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കേറിയിട്ട് എന്നെ മറ്റെന്തോന്നത് എന്റെ ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം നിനക്കാണെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എന്നെ ഫയർ ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് പേ. താങ്ക്സ്.
secret underground science. കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പറയാം. എന്നെ ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അസുര. You mix them. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളട്ടെ മൈ. Gordon is all about the Yeah. science, but he is മറ്റേ ശ്രീവി പറഞ്ഞോ all about the silence because he is a ഈ വരുന്നില്ലേ? silent protagonist. You see, അതൊരു ഗെയിമിന്റെ പേരാണ്. completely deaf. അവനാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല. You see, there was an unfortunate കൊള്ളാം. Q-tipping നമ്മൾ accident. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിമിൽ കയറി Stick in there, and when he pulled it വെയിറ്റ് out, ചെയ്യണം. no എന്ത് ഡിമാൻഡിങ് ആണ് അത്. he tried the other ear. കൊള്ളാതെ. അത് പോടാ ഇവിടുന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താണോ? Now here at Black Mesa, അതല്ല പറഞ്ഞ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. portals and are in direct competition with Aperture Laboratories. You know, the guys who made the portals. It's like a space race. Steady. Portals. All right, so we're hurrying to work. ആ ഉണ്ടായി And a voice ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു പാട്. ഞാൻ ഒരു വെസല് പോണായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇല്ല വിൻഡ്രേഞ്ചർ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നുണ്ട്, അവന്റെ ഇലൂഷൻസ് ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. കൊല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാവശ്യം. നല്ല രീതിക്ക് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഐ ഗസ്. When I first got this game, I was far too young to be playing something so scary. So what I liked most about this game was not the inevitable head grabs and zombies that are coming up, but instead this nice train ride. And then once everything started happening, new game. Nice train ride. So we're halfway through our commute, and there's a tram coming towards us. And you see in that other car? That was the G-Man. He is an important figure throughout the franchise. But he's not important right now, so we continue on with our love. നീ മറ്റേ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു ഹാഫ് ലൈഫ് 25 ആ വെബ്സൈറ്റിലെ ഈസ്റ്റർ എഗ്? Reach our stop. അപ്പാരന്റ് ഹാഫ് ലൈഫ് 25 അവരുടെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ക്രോബാർ ഉണ്ട്. ആ ക്രോബാറിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിന്റെ കേസർ ക്രോബാറാവും. എന്നിട്ട് നീ അതിന്ന് ലൈക്ക് കുറെ ലൈക്ക് പേജിലെ കുറെ എലമെന്റ്സിനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ടൊരു ഇത് വരും, ഒരു സ്റ്റീം അച്ചീവ്മെന്റ് വരും. ദി ഓൺലി ഹാഫ് ലൈഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റീം പോപ്പ് പോലെ വരും. നല്ല രസമാണ്. സെയില് തുടങ്ങിയോ? മറ്റേ സമോസയിലോ അല്ല ഓട്ടം സെയിലോ? എന്താ സമോസയിലോ ഓട്ടം സെയിലോ അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നില്ലേ? തുടങ്ങിയോ എനിക്കറിയത്തില്ല. മറ്റേ ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. നാളെയാണോ ഓട്ടം സെയിൽ? ആനിവേഴ്സറി. sample of a type of Xenian crystal. They're used in order to open portals. The administrator is very excited and he really wants ഇന്നൊരു ഇത് വന്നായിരുന്നു ഗെയിമിന്റെ ട്രെയിലർ, ആവലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യു ക്യാൻ ഡു എവറിത്തിങ് എന്നാണ് അപ്പാരന്റ്ലി പറയുന്നത്. 5% instead of 90%. ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. So we're going to be doing a very unsafe experiment. All right, we're still going to the lab, but first we're going to take a quick detour. Let's go to the cafeteria. In the cafeteria, there are a couple of things. A piping hot thermos of gamer subs. It's Earl Grey flavor. Yum. But also there is a microwave. You run up to the microwave and you press the button, beep, beep, boop, and it overheats one of your co-workers' soups. It belonged to a guy named Magnuson. Gordon, you lousy motherfucker. Stop fucking!
So it's gonna do, I don't know, something really, maybe an explosion. Open the door, fellas. It's science time. Here, you can see a big cathode. That's where the beams come from. And his job is now Okay, Gordon. Now slightly touch the crystal into the bit. No, Gordon. Wait. slain. Without warning, Gordon is sent to an alien land. This place is all set. There are creatures everywhere. There's these things that don't quite look like plants and not like they're very large. Then everything An enemy has been slain. time only. That's a great deal. But this only goes for 48 hours. After that, you only get 10% off, but then that's permanent. Uh-oh, I dropped my diabetes medication into one of the packets. Someone's gonna get a big surprise. Could it be you, champ? So if you go to GameStop.com/story, you get 20% off. Or if you're slow, 10% off. Also, they send me kickbacks. And over. Okay, we're back in Black Mesa. Everything is even more destroyed than before. Now we gotta get out of here. We gotta run for our lives. We go over to the exit to escape, and we see on the ground a dead scientist. They spent so much time wondering if they could, they didn't stop to think whether they should. We run into the hallway, and we see a bunch of scientists lying on the ground. Gordon, I think this one's gonna pull through, as long as nothing crushes him. Oh, no. But there's no time to mourn now. We have to get out of here. That's right, Mark. We don't know the extent of the damage. The whole facility can collapse around us. We enter the next room, and we see these two scientists on the ground, and they're going... Now we're going to be living a half-life. We tried to warn them. I know. Can't leave him behind. Talking gibberish. What's a resonance test? You will now be forgotten. Well, Mark, this is kind of science 101. But basically, sometimes when you open a portal too well, an ally has been slain. Lots of portals.
It's called a portal storm. Another portal, and another portal. And that is what's happening right now in real life at CERN. Is that really true? Let someone know we're stranded down here. So this scientist is going to lead us into the next room, and he quickly looks at the viewfinder. Fuck this bit. No. I know, Resonance Cascade. Come on, Mark, we gotta get through the laser room. What? What's the laser room? It's a guy with a laser pointer. Watch out! Ah! So we have to crouch down to dodge Where the did you laser, learn to and fight then we like that? crawl on into the next room. We keep going. There's head crabs, there's lasers happening all around him. It's very exciting. Wait, Mark, what's a head crab? Have you seen it? Someone seems to be struggling. Turn you into a zombie. They have these mandibles in their throats now, and they latch onto the inside of you. Now, they actually don't kill you like a zombie. They keep you alive, and the person who is being controlled by the head crab feels everything. Retreat! Fate worse than death. No, they like it. Mark, you're getting distracted. Pick up the crowbar. Let's get to the elevator. So we press the button, and we're about to get out. Going down? No, we're going up. Oh, okay. So we climb up the elevator shaft, and at the top we see a guard punching us. Now this is usually where the game would get too scary for me. And he goes. You fought with honor. I have something to tell you, Barney. What is it? They are the Can't leave science them team. behind. This is what happens when you put too much baking soda in the volcano, Barney. Alright, so we're fighting our way through the hallways, and we're killing head crabs, and we're making it to the trolley. Hello? And then, once we're made it to the hello. trolley, we'll be able Hello. to, you know, Ninnolaam, get back കളിക്കുകയാണോ? home to my apartment. An enemy has നിങ്ങൾ റെഡി ആകുമ്പോൾ ഏജന്റ് ഇല്ല. ഒന്ന് പിങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു All blows over. Oh. തുടങ്ങിയില്ല When I asked ആരും if I did it, well, wasn't there? I wanted to നിങ്ങളെല്ലാം get out. ഏജന്റ് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് I പറഞ്ഞു swear, I നിങ്ങൾ swear. റെഡി ആകുമ്പോൾ Come on, Mark, we gotta go. Which way's in the tram? You're quite Turn left strong here. for a Wait a second. non-bender. They both thought they were getting away Have you easy. ever noticed that if you go over the Triple kill. here's a photograph of a You're baby, quite strong for a which means that non-bender. at the very least, wouldn't his kids, Ultra kill. or it's canon that he was once a baby. But, you know, Gordon's like, never forget what you did. Right, Mark. Turn right. Oh, look, that's from before with the female. But now there's a scientist there pointing at it. File this one under D. No, wait, Mark. I said go west. Oh, good navigating. We've run right into one of those orbitals with their electric fingers. So we take the second exit on the roundabout to the train platform. We have made it. We gotta get back to my Shut apartment. down. I got a kid at home. I haven't fed them in several days. Mark, that's not how it goes. Alright, fine. Well, when we actually get to the train platform, it's all destroyed. There's a scientist there, and he's standing on the broken platform. We wander over to the scientist. Maybe he knows An the way ally out has of here. been slain. But don't forget, Gordon is back. And Someone we're like seems to be jumping up and down on it. Now, when I was a kid, I'm like, oh, if there's a way to like somehow safely get down into this like abyss area, or somehow reach the tram, even though I'm not supposed to, then I might be able to get out of here. I just didn't understand game logic, and I wanted to get away from all the scary things. Did your parents buy you the Never same? give up. Yeah, here, I have fun. Anyway, so we head back into the facility. We have to find an alternative route to escape. We run into a new scientist. New An enemy. enemy has been slain. Someone seems to be struggling. The gamer subs mascot, and they split a can of Zimbabwe zucchini flavor. Limited edition. You only have 1 minute to get it before. Oh, it's too late, fellas. GG slash story mode. Ends up in a freezer at one point. Now, while in the freezer, look who it is. Agent on the WhatsApp. The G-Man again. Why is he so unaffected by the destruction around here? What does he know about the conflict?
അവനപ്പുറത്തെ TV ഉണ്ട്. അപ്പാരൻ്റ് അവൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ വച്ചിരിക്കുന്ന റൂമിൽ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാതെ. He's making I've got some bad news. There's really been an increase in stakes. Double kill! First, the government sends in a bunch of soldiers to kill all the scientists. These soldiers are called HECU. Environment Combat. And then, once everybody has been killed, they will nuke the place. Why are they going to nuke the place? Cover it up, innit? The government doesn't want you to know that they're doing science down there. Science rules. Don't say that, Mr. Scientist Man. Can't you see what science hath wrought? Gordon fights a bunch of these Marines. Once he makes his way through till he gets through, another one gets trained on it. And then we're like, Barney again. Remember at the start of the game? He goes, Gordon, you must have heard. The government is going to nuke us. What do we do? What do we do? Perhaps we can stop them from nuking us. They won't know where the base is. I think we can do that. We have a rocket at the base. If you can get it up into orbit, you can save us all. Go, Gordon, go. Jump on the tram and I'll let you through. So he heads over to the rocket launching place and he presses the on button. Light the fuse, Gordon. Let's see this baby fly. We succeed in taking out the GPS. Swarming around you. We have to fight off a bunch of The enemy has been slain. You see, when you walk into the next room and one comes out of nowhere and knocks you unconscious. Heating up Gordon, and then he's thinking and he's crying. And so they keep him unconscious. Maybe you are unstoppable. They both thought they were getting away easy. Triple You have been kill. dragged away, and it Impressive. fades to black. Now, you can piece together from their radio orders that they were supposed to bring you to the surface. However, they're quite annoyed because you've killed so many of their men, so they just decide to let this guy down. Whether we just do that, they're going to find a body, and we have to under a way to dispose of the body. We then lose consciousness. When you wake up, Ally has been you slain. are suddenly now in a traction pack. That scene from Star Wars. That was how they were going to get rid of the woman. Climb up the boxes and we get out of there. Someone Anyway, seems to be Gordon reads a sign that says, to G freedom, will which join. Gordon reads in Braille, because he is Ah, deaf. AJ. New building. We AJ. turn around to see a scientist. Hello, Gordon. His name is Elon, ഇവയാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. and he tells us a bunch of vague exposition. And we're going to put it together for you. So, basically, what's happening is this. The resonance cascade is happening, which means these portals are opening up all over the place. And they don't know how to close the portals either. Now, the scientists reason that the portals cannot be closed. And that's because where the portals lead is a place called Zen. It's an alien world. Something in that other world is keeping these portals open, which means we have to go there to shut it down. And by doing that, we will stop all the aliens coming through here and wrecking everything, breaking stuff. So we have to go into this big reactor that will teleport us to Zen, and there we can close the portals for good. So we go up to the reactor and press the on button, and it's quite loud. Before we jump through the portal, we have a bit of a chat with the credit scientists. card bill The scientists all gathered around and they're going, Gordon, you know what you must do. Heck yeah. Let's go to Zen. How do I do it? You gotta jump into the middle of the reactor. I don't know. This doesn't sound like such a good heckin' idea. Remember Chernobyl? That's how they stopped that one from going bad. But that's not how. That's not The how. below level. Being pushed into the surf. That's the science, Gordon. Gordon enters the reactor. ഞാൻ cancel ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന credit card. Cut to black.
Now this is super neat, right? We fade in and we are no longer on Earth. We have been transported across the galaxy to Zen itself. Gordon has survived the trip. Now he has to stop whatever is holding the portals open. I gotta say, the world says Gorgon. Now we fight all the wildlife here in Zen until we find another portal. This takes him to... So beautiful. Yes, gamerscience.gg/story mode. Look at all the different flavors, Sandra. Oh, I'm falling everywhere. I'm knocking over all the shelves. No, actually, he sent two. Some sort of alien facility. And at the alien facility, there are Vortigorn everywhere. And they seem to be like the workers here, right? This is like their version of White Mesa. Legitimately, that's what this is. White Mesa! And so we climb our way up the facility until we get to... I'm half expecting a Vortigaunt version of Gordon Freeman. Yeah, the Vortigorn's there at the microwave, pressing the button. Stop fucking with the microwave. So Gordon climbs the tower, and at the top he sees another portal. So he jumps in that, and he is sent to a new world. In this place, there's a sort of bizarre ziggurat thing. And he runs over to it because it's a portal. Wait, before we jump through the portal, why don't you tell us some lore? Okay, in-depth lore time. Now, in Half-Life 1, the Vortigorn are bad guys. They're constantly zapping you with their electricity. But in future games, they will actually be allies. They will help you a lot. And the reason why that's the case is because they are under a sort of mind control. So the Vortigorn have a consciousness. So you can think of it like... അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇല്ല ഗൈസ്, 9:30 എനിക്ക് 9:30 കോള് കയറണം. And it is suppressing that shared consciousness. Right? It's like a big one. Now, the thing that's doing that is called a nihilanth. The nihilanth is also the thing that's keeping open all the portals, which means that all these creatures are coming back to Earth. So, in principle, if we destroy the nihilanth, portals go free, portals all stop, and they'll be your friend later, and they'll give you electricity. Wow. This time it'll feel nice. Kind of like when you follow a nihilanth. ഞാനിപ്പോ ഇൻഗെയിമാ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നീ തന്നെയല്ലോ. ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് 2 minutes. Abortion complete. 2 minutes എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ 9:12 And we are sent back to ഞാൻ പോണു. monster പോണേ what? And Gordon hopes to Good night, back to the game of monster ഇങ്ങനത്തെ attitude. or at least but instead വെയിറ്റ് 9:15 ആയുള്ളൂ. നീ 60 വയസ്സായോ നിനക്ക്? എനിക്ക് രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കാം. 4:30 എണീക്കണം. 5 മണിക്ക് ജിമ്മിൽ പോണം. Let's go. Now this point is very apparent. Bye bye. That doesn't just work for the government. He's something else. Outlook in the best sound. അതെ അതെന്റെ ഫോണിൽ റിമൈൻഡർ 15 മിനിറ്റ് 1.5 മണിക്കൂർ കാണണേ. ഫൈൻഡ് ചെയ്തെന്ത് The G-Man your efforts have helped in some sort of വരുവായിരുന്നു. you don't know if it's people or other aliens or what's going on. That's why I'm here, Freeman. I recommend your services. Lobby offline ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. 0 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. Let's go. Racist online. Offline. Unfriend ചെയ്താ നോക്കിയാ. I didn't have to say that. You know, Guys, ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാം. send you resume. We are teleported one final time. നീ ലെജൻഡറി. Sorry, ancient. Except we are not on the train. ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് വരാം. BRB. You prove yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well... Give him my shield to recharge.
can help you. Of that, or you have no chance of പോയി. rather an anti-climax. എന്താടാ നമ്മളെ കൂടെ ഒരു സ്നൂപ്പ് ഡോഗ് Just survived. അസുര തന്നെ തോന്നണ കേട്ടാ. ബഡ്ജ് എടുത്ത് അതിന് ശേഷം സ്നൈപ്പർ എടുത്ത്. Presented with a Correct. choice. Either work for the G-Man, step into this portal. സ്നൈപ്പർ പോറാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ നട്ടീന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? യെസ് നട്ടിയിലൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. I think. But oh no. Anti-mage Smurf ആണ് അപ്പുറത്തെ. I mean Sladder. I mean Smurf അല്ല, sorry. My bad. Towards the shiny thing because he wants to grab a grab. Anti-mage Smurf ആണ്. 3068 wins. I will see you up ahead. It is a 10% raise. And Noob also Smurf. on Friday. In the Ooh, lore, level 30 Viper. stasis. He അളിയ എനിക്ക് ഈ ഗെയിം കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. and he's Fuck. put there until such time as he is stream needed ഇട്ടേക്ക് again. കേട്ടോ, ഞാൻ daily save ചെയ്യുന്ന stream ആണ്. Pokemon in a Pokeball. എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് കോൾ ഉണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. Correct. The end. ഞാൻ റീപ്ലേ എടുത്ത് കണ്ടോളാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഡയറക്റ്റഡ് ക്യാമറ ഇടാനും പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല ക്യാൻസൽ ഞാൻ കൊറേ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. എന്റെ ഒരു മാമനെ ഞാൻ അടിച്ചു കൊന്നു അതിന് വേണ്ടിട്ട്. F for my മാമൻ. ഞാൻ ജോയിന്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന്. Joined with family. അതെ ജോയിന്റ്. മുത്തശ്ശനുണ്ട്, മുത്തശ്ശിയുണ്ട്, മാമന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. So, Snake 30 versus 30. and he calls the call. നമുക്കൊരു ലെവൽ 30 ഇൻവോക്കർ. What the fuck? ഇതൊക്കെ എവിടെ തോന്നണ? That man? Yes, that is Liquid. Holy shit. And he is the leader Or of the almost Sound Group. almost 30 Ranger. Being Snake. So I'm Almost Snake, 30. and the bad 21. guy's called Liquid Almost Snake. ഏറ്റവും closest number ഉണ്ട്. Will that come up later on? ഓ അത് സത്യമാണ് കേട്ടോ. 0 വിൻ റേഞ്ചറിനെക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും But make sure no one sees you. That would totally എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനത്തെ 5 ലെവലിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് ആദ്യത്തെ 25 ലെവൽ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു XP. He takes off all of his swimsuits, and there's a really that comes up. Snake reaches around. എന്തായാലും ഇത്രയും പൈസ കാര്യം അറിയണല്ല. നീ മറ്റേ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിൽ ഒരു ഫോർ സ്കിൻ എടുത്ത് വിട്ടിട്ട് നീ So he hides behind a box. And he quickly നീ ഒറ്റ സ്പെക്ട്രോ അല്ല ലെവൽ 30 എത്തി. I mean, ideally നല്ലതല്ല. നിനക്ക് പ്രൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്നേരം നിനക്ക് ഡ്രോപ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിനക്ക് ഡ്രോപ്സ് സെല് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം. Here's Naomi with some more info. Drops ആണ്, തീട്ട drops ആണ്. എക്കോണമി കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കി കേട്ടിട്ട് an injection. വണ്ടി ഡ്രോപ്സ് കിട്ടുന്നത് 50 പൈസന്റെ സ്പ്രേ ആണ്. That will help you stay warm. Wow, very sci-fi. Although you'd think I'd be used to the temperature by now. Anyway, Snake, what's important is you see ഇൻവോക്കറിന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ തീ വന്നു. ഇൻവോക്കർ സ്നൈപ്പർ ഓഫ് ലൈൻ. I was living in the wilderness of Alaska on my own. എനിക്ക് ആക്ച്വലി കളി കാണണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Lone wolf. MGTOW lifestyle. ഞാൻ കോള് ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കണമല്ലോ. ഞാൻ ഓൾ ടാബ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഗെയിമിനെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ സൂമില്. നിങ്ങൾ വെറുതെ As you can see, the inefficiency of the caddy here. Oh, it is sorry, marketing email അല്ലേ ചോദിച്ചു. He notices a helicopter. It is a ഗൈസ് ഇന്ന് പാച്ച് തരും ഗൈസ്. ഞാൻ മിക്കവാറും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഓൾ നൈറ്റർ പുള്ളി എന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ ലീവ് എടുക്കും. Russian gunship here in Alaska. പാച്ച് വന്നൊരു ഗെയിം കളിച്ചിട്ടേക്കണം തുടങ്ങണം. Find out, Snake. That is your job. ഞാൻ വേണ്ട സിൽവർ ഡ്രാഗൺ നീയും അതേപോലെ ചെയ്യും. നാളെ ലീവ് എടുക്കും. Russian helicopter എനിക്ക് flies away. ലീവില്ല എടുക്കാൻ. By the way, Snake. അപ്പൊ എല്ലോ Only 18 hours left. നിനക്ക് ദിവസം എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ One അയച്ചുതരാം. more thing. I promise we're going to get back to gameplay soon. Here's Mei. She's our visual and data processing specialist. She saves game. She can pull her up in a saves game. She's Finally. not terribly important. Finally ഞാൻ മരിച്ചു. Snake flirts with her for a little while. He goes, I didn't expect a world-class military technical Sniper എന്താ full stats. ഓ അയൺ ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ ഒറ്റ ആട്രിബ്യൂട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അയ്യേ പൂറ സാധനം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും രണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെവൽ 30 ഇൻവോക്കർ എന്താ ചാവണ? ലെവൽ 30 ഇൻവോക്കറിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്തു. ഇൻവോക്കർ ഇപ്പൊ ഇതാണല്ലേ അത്. Stevie, all the best. And one
killing Big Boss, turning him into സൈലൻസറും സ്ലാഡാറും what? ആക്ച്വലി കുഴപ്പമില്ല. താഴെ ലൈനിങ് ചെയ്യണില്ലാന്ന് വെച്ചോ അവര്. And he said, look, let me help. Oh, please let me help. Thanks very much. It's kind of uneventful. First in everything. Remember Mr. Miller. Yes, the master. Snake then sneaks through. That's what she finally a chance to use the Metal Gear Solid music. Then he sees a whole bunch of cells, and one of them has a lady who is doing sit-ups. And the other one is a man, and that man looks to be the Darker Donald Anderson. That's who I'm looking for, says Snake. Drops in and he goes, surprise, it's me. And then he coughs terribly. Snake tells Donald, I'm here to rescue you. Donald says, you don't look like one of them. You gotta get me out of here. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലടാ. Not the terrorists. You know, do they have any? It's very possible they can launch the nuke. Oh my god. So, one of them pans over in that cell where we see the lady doing so, right? And she overhears Snake and Donald's discussion. Starts listening and eavesdropping. So rude. Now, back to Snake says, I don't understand. This place is only meant to be for dismantling nuclear warheads. They shouldn't have access to a missile. Listen, Snake. I've got some information. You see, the terrorists have a new kind of weapon. It's a nuclear-equipped walking battle tank that works. Oh my god, a Metal Gear? It cannot be! Wait, you know about the Metal Gears? They're the most secretive project ever! Okay guys, all the best. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. Run-ins with Metal Gears in the past. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വരാം. Oh, I thought the whole Metal Gear project was... Oh fuck, ഞാനാണെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് അവരെ ട്രാഷ് ടോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ അപ്പുറത്ത്. ഓക്കെ ശരി, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് നീ കളിക്കണം. ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൾ തീർക്കാൻ നോക്കാം. ബൈ ബൈ. Shut up your mouth! Get down in there! Donald and Snake go real quiet, and then Donald waves away. So, sorry about that, I didn't mean, I'll be quiet. Now, once the guard leaves, Snake then says, let me ask you about this. Do they have the detonation code? Do they know it's 1234? You know, the thing you need to input in order to launch the nuke? There's always a detonation code. It's set up so that you need 2 input codes. So you're telling me that they need 2 different passwords? Without deviation, there is going to be a direct collision. Oh, shit! Scatino immediately commands the ship to start turning away. 335. Not enough. The captain shouts, 340. The captain yells, 350. Now, remember how I said that accelerating to 16 knots was a fatal error? Well, that's because it's made this ship incapable of such a drastic turn. What they've got is understeer. Here's an example. The front end is not working. You're turning, and you're just going straight. You want to go over here, but you're going to end up over here. So despite the order of 350, right now the bow is still only pointing at 327. Not nearly enough to miss the rock. And oh no, it's about to get worse. That language barrier again. In these critical moments where every second counts, the helmsman wrongly relays 340. The captain snaps back, 350 starboard or we end up on the rocks. The third officer goes to assist the helmsman. Now, don't get confused by the orders from here. We're changing over to rudder instructions. The captain yells, starboard 10, starboard 20, and still it's not enough. Hard to starboard. That means as hard as it'll go. But at this point, even if they clear these rocks, they need to get the rest of the ship to swing around it. So the captain yells, midship, which centers the rudder. The bow is now less than 150 meters from Skull Rock. Port 10. But the helmsman only gets to port 5 before another order is given 2 seconds later. Port 20. They might just avoid disaster here, maybe. But then, oh no. One more time, the helmsman cocks up at the worst possible moment. The helmsman goes to starboard instead of port, undoing the swing. 8 seconds later, he realizes the error and corrects, but it's too late. He has just turned a probable near miss into a sure hit. All they can do now is hold on as the bow of the ship narrowly passes by the rocks. Hard to port!
The second officer yells, "We're gonna hit!" Collision. This is your champion, badass número uno. I'm Jumpmaster. I can already smell the blood. Good. I'm the jump map. Let's land here. Downtown. Enough landing around. We drop it. Nordtown. It's day 56, playing Russian roulette. Seems I never win. Somebody has to. I hear you're a man who's good at finding folk. Find him. It's breaking I contacts thousands of servers and dozens of contacts. And just like that, I'm not trying to see she was gone. Challenge, but The only thing she left was a this one calling time, card. I kind of bested a black hole, so... Sometimes when you follow Kate, it follows you back. Protect my online dog. Who can protect me from myself? When they said this job gets easier, it was just another lie. Forensics found some passwords spread all the way down the line. In a perfect world, we'd all use NordVPN. But I guess this isn't that kind of story. I took the brakes off my car. A man like me never really learned how to stop. Fuck up. I took the steering wheel out too. I let the road take me where I was supposed to. No escape. That's right, Tix. Your husband's dead. Merry Christmas. Go to nordvpn.com/internet historian for a huge discount to your plan. Add? Oh. The ship hits rocks on the port side. A 53-meter gash opens up in the hull, and thousands of tons of water begin pouring in. A loud scraping and bang is heard by all passengers. At the helm is panic, rumblings in the dining room. Martin awkwardly pauses his act as he's helping his assistant into the box. Meanwhile, the lady inside is trapped terrified across the ship. All of the crew off shift come back on duty. Technical crews run down to the lower decks to assess damage. On connection with the rocks, they lose propulsion and slow to 8.3 knots. And they are now adrift. Close the watertight doors astern. Enormous volumes of water are pouring in. So much so that within 29 seconds, all 6 engines stop working to float. 22 seconds later, lights, electrics, and water is turned everywhere. The captain orders the helmsman hard starboard. This is the final position of the rudder before power to that, too, is lost. The Costa Concordia, now without power, is drifting starboard, plunged into absolute darkness. R99 here. A quick breakdown of the flooding. When the Concordia struck land, it tore open 3 watertight compartments. At first, compartment 5, which filled very rapidly. Then 6 more slowly, 4 shortly after. Then 7, 8, and 3. Modern ships are built to withstand 2 compartment breaches. These compartments especially, though, are a problem, because they contain the engines and the electrics. These main generators give power to the whole ship. From propulsion motors to rudder to hotel functions, pretty much everything. When they went out, the ship was a functionless, sinking cage. A few seconds later, the emergency batteries for internal lighting and communications kick on. When the lights come back on, Martin has vanished. He's ditched the stage, and it caused a huge panic in the theatre as passengers are trying to flee to their cabins and to muster stations. People already in their cabins come out and start putting on life vests. Staff rally and try to calm everyone down. Everything is fine. There's no need for vests. Please return to your cabins. The emergency generator starts. Care package All the doors closed except for door 12, which is jammed. The captain calls Pilot, the chief engineer, as the
ship begins to list on the port side. There's water coming in? Yes, there's water. But where? The engine room. But a lot of water? Yes! Water, you can't go down. Let's go down the other side. In a moment we'll start the pumps, I'll let you know. In the theatre, the whole magic box apparatus slides right off the stage and falls into the crowd. Further increases. On the bridge, an announcement is being prepared. They are let's just say we have a blackout. The Deputy Chief Engineer enters the control room. That at least compartments 5, 6, and 7 are flooded. Announcement. The captain of developments as they occur. Thank you for your attention. Coincidentally, at the same time in the restaurant, they're playing My Heart Will Go On, and it's very much not helping the situation. The captain calls the Costa Crisis Unit. Roberto Ferrari tells the crisis unit that they're assessing damages and that they are also in a blackout. The crisis office says to reverse the ship up onto shore. Well, how are you going to do that? You don't have power to the rudder, let alone the engine. Hoist the sails? Anyway, around this time, the wind direction creates a starboard list, and the ship begins to turn anyway, drifting right back towards the shore, which is a very good thing because you want the ship to end up as close to shore as possible. A panicked passenger senses that something is off. This isn't like any electrical problem that she's ever seen. Plus, there was a massive crashing noise and now the ship is tilting. So, she contacts her daughter in Italy. The daughter then calls the police, and the police call the harbour master. While that goes on, a conversation between Pilon and Ambrosio. The diesel is not starting. The captain asks the engine room, but where have we made contact? Thinking that the incoming water can be reduced. Captain, here everything is lost. The electrical panel, everything. They're saying at this point that the ship is going down. The captain calls Roberto Ferrarini again. Actually, 2 compartments have been flooded, but don't worry, the ship's stability isn't in danger. Wrong. Passengers begin going to muster stations on their own initiative. The cruise director says, "We have a lot of people at muster stations that I do not want to fall overboard. Do we make an announcement to tell them to go to the lounges?" Bozio says, "I think that's best." The harbour master from Livorno calls the ship. The captain tells them that we just have a blackout. How long has this blackout been going on? About 20 minutes. Have you asked passengers to put on life vests? It's just a blackout. I gotta go. The harbour master is suspicious. He says to his superiors that he thinks something more is going on. He calls a patrol boat to the area and asks them to look at the ship. Another problem. The fan on the emergency diesel generator isn't working properly. Elon manually has to turn the thing on and off with a screwdriver so that it doesn't overheat and cause a fire. The captain is on the phone to the lower decks, asking pointless questions, like, is it still flooded? Yes it is. The captain is essentially in denial of the situation. The harbour master calls again. Finally, he says, the ship is taking on water through an opening on the left side and the ship is listing. He qualifies with, no one dead or injured. The harbour master asks if he needs help. Just a tugboat? When in reality, they need a full rescue. With 3 compartments flooded, the captain finally realizes that things are really bad and they are not going to improve. The Coast Guard orders every available ship to the scene. Meanwhile, up with the passengers, the cruise director's assistant says, everything's under control. Please return to your cabins or hang about in the lounges, no problem. She said this despite knowing it was wrong and that it further endangered lives. Most passengers at this point, though, aren't listening to this nonsense, and they're busy figuring out how to abandon ship. Bang, 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 bang. Local television has all. Mostly, it looked like Toe Rogan might finally be stubbed. After all, celebrities have lost their careers over a lot less. But Spotify held strong, as the media moved on to their next outrage spiral, or onto this suspicious number of Russian soldiers gathering at Ukraine's eastern border. Joe Rogan is a new media star, trusted by his audience not because he knows everything, but because he is honest about what he doesn't know. Legacy media organizations, in contrast, are a black box of corporate interests and metropolitan politics. Joe Rogan's foot face is familiar, knowable, and trustworthy as a result.
Let me tell you about a comic that I wrote and that you can order right now. Set in a distant future, this sweet cesspool is about a power struggle that erupts among the prisoners of a high-tech slave colony, run by an army of robot guards and a sadistic warden who only appears to the inmates as a friendly holographic dog. For the last 6 months, I have been building a business from the ground up and have hired a team of artists whose work I love so that I can tell this story exactly how I think it should be told. It's got brains, it's got beans, and it's got some strange, stupefying concepts that I came up with in the shower. So check it out at justordinarythings.com and dip your toes in this sweet cesspool. I was Josh Safdie's muse when he wrote Uncut Gems. Right. In February, some doofus left his £400 gold cube in Central Park, a cryptocurrency promo stunt that ended up being more hype than heft. The company, formerly known as Facebook, saw its share price take a historic plunge, following a bad earnings report and changes in Apple's rules on targeted ads. The Zuckerborg might not have noticed though, because he was waiting for at least one other person to log into his head-mounted Wii Sports wank realm. Over in Canada, a few thousand truck drivers were getting horny and occasionally a bit hatey. Oh, Canada! Yes, this was the Freedom Convoy, a large-scale protest against vaccine mandates for border-crossing truck drivers, who demonstrated by blocking said borders. The issue-focused movement that started in January quickly evolved into a wider protest against all COVID restrictions and a free-week party in downtown Ottawa. Jerry cans, food, and other supplies kept the party going for anyone who was just there for the vibes. The mostly peaceful and long-running nature of the protest meant it cast a wide cultural net, catching every clout-chasing crazy north of New York State. While many of the convoy's organizers were balls deep in the QAnon cornhole, a lot of protesters were vaccinated and just objected to the idea that they should be mandated. Sure, there were some folks flying them Kanye colors, but protests are a lot like parties. The more people you invite, the better the chance of someone shitting on your sofa. Unsurprisingly, the real party pooper was Justin Trudeau, who has a documented history of bringing the mood down. Canada's Prime Minister invoked emergency powers that hadn't been used since their creation in the 1980s, enacting mass arrests and clearing the country's borders. GoFundMe cut off organisers from the funds that the movement had raised, leading to some legitimate questions about how online platforms play favourites with politics. By the morning of February 13th, a joint police force cleared the Ambassador Bridge and opened the border's busiest crossing. Meanwhile, on the Ukrainian border with Russia, things were just starting to get crowded. Russian forces had been gathering at Ukraine's border for a while, but in February, thousands more arrived, with tanks and heavy equipment, in an obvious escalation. Many Western pundits and geopolitical big dogs were still sure that Russia was bluffing. I mean, it's not like they've ever done anything like this before. Well, there was that one time in 1708 and 1783, 1795, 1919, 1922, and 2014, but other than those times, totally unprecedented. Though things did look uncertain during those first frosty weeks in February. I mean, did Putin have the stones to invade Ukraine? The man couldn't even handle being in breathing distance of a French guy, which, you know, fair. Still, the American government were sure an invasion was imminent, jumping the gun by setting the likely date of February 16th. The day came and went, giving cable news pundits an opportunity to score some political points instead of doing journalism. The Putin bluster invasion of Ukraine, Biden looked ridiculous. It worked. If you were actually looking at what was happening on the ground, though, it was clear that the war had already started. TikTok was filled with a procession of Russian tanks and heavy equipment headed to Ukraine, while Russian state media stooges posted videos apparently showing evidence of Ukrainian aggression on the border. In one of many, a faceless, Polish-speaking Ukrainian saboteur is shown allegedly firing at civilian infrastructure, with the metadata on the video revealing that the gunfire was copy and pasted from another YouTube video. Having manufactured their opposition, Russia invaded Ukraine on the 24th of February, starting a chain of disastrous global consequences that are still in motion. In the Black Sea, the Russian Navy's flagship ordered Ukrainian soldiers stationed at Snake Island to surrender, who responded and spoke for all of us.
This mood of bold resistance in the face of a larger, stronger enemy was demonstrated throughout Ukraine. Volodymyr Zelensky stayed put in Kiev as Russian bombs landed in the capital, while the country's farmers towed Russian tanks and sold them for scrap metal. That quick trip to Kiev that Putin imagined failed to materialize, as his special military operation started to look more like the beginning of a long, punishing war. Didn't arrive in time for the last video, but here it is, my Bayraktar plushie. March was quite a month, as the spectre of nuclear war sent everyone searching for some pop culture distractions from perspiring into self-harm. Didn't we deserve a break? Didn't we deserve a hero? One brave knight answered that call, a one William Smith, who rose from his chair to deliver the bitch slap heard around the world. The internet's greatest bards retold the tale of brave Sir William, the man who defended the honor of his maiden's big baldy head and slayed the fiendish rock. A G.I. Jane joke. I'm going to, okay? Okay. The shock of the slap distracted everyone and also somehow erased the ceremony's best picture winner from Earth's collective consciousness. Pretty sure it was more. Simultaneous while Russian oligarchs living on tax break islands were finally made to feel truly British as the government took all their money and gave them fuck all in return. Imposing sanctions against us here just create enormous pressure for us personally. Oligarch assets were frozen, their secret offshore accounts were suddenly not so secret, and their super yachts were impounded. One oligarch had his multi-million-dollar mansion occupied, not by the government, but by a bunch of stinky squatters. Of course, all this was very interesting, but what did it mean for the footy? Longtime owner of Chelsea Football Club, Roman Abramovich, had his assets frozen, while the team was briefly banned from selling tickets to games, forcing Chelsea fans to beat their wives and lick batteries at home, rather than at their ugly office block stadium. Fuck Chelsea, up the seagulls. Simultaneously, it seemed no one had told China that the world had moved on to its next crisis. Xi Jinping doubled down on China's zero-COVID strategy, putting it at odds with the western half of this nearly sphere. After detecting just 66 cases of COVID-19, the CCP locked down the tech capital of Shenzhen. In Europe, approximately 1/4 of Ukraine's total population fled their homes, with millions seeking refuge in the rest of Europe. Maybe some of them moved in next to me. I wouldn't have noticed because I was too busy spending every hour that God gave me playing Elden Ring. I didn't release a video in March, or for most of April, because every morning I was getting my maidenless ass up and exploring the lands between. Now, I'm not very good at video games, so while the internet was bragging about soloing the hardest boss with a jug on their head, I was still being told to put my foolish ambitions to rest. But the game's punishing difficulty made every following moment feel so hard-won. Being transported to parts of the map you weren't ready for or didn't even know existed set up these stunning, unexpected moments of discovery that felt totally organic. In my personal ranking, Elden Ring is the best single-player game of all time, taking top position from Half-Life 2, which it's held since 2004. For a few hours a day in March, I was totally transported away from the horrors of a rapidly collapsing world by exploring a beautiful virtual one that had already been destroyed. And it wasn't until writing that sentence that I realised how fantastically ironic that was. In April, the revival of r/place showed us that the internet can work together and create something beautiful, unless you're Canadian. In his latest bid to force the internet to play with him, Elon Musk threatened to buy Twitter in a funny 420 jokey joke that was boring long before it got serious. And it did get serious later in the month when the richest man in the world secured funding from Morgan Stanley, a Saudi prince, and a subsidiary of Qatar's sovereign wealth fund to buy the fucking Bird app. Elon said this was all about his commitment to free speech and had nothing to do with that teenager tracking his private jet. Back in the Black Sea, Ukrainian forces partially sunk the Russian Navy's flagship, or if you believe Russian media, it caught fire and sunk all on its own.
The sinking served as a perfect symbol for how Putin's campaign was going generally, which means we won't have to talk about Ukraine again, at least not until September. Speaking of dead in the water, the market for NFTs was on a steep decline. A long time coming for an entire economic ecosystem based on the tech behind the I Am Very Rich app. The scam took about a year longer than I thought it would to run its course, and it looks like the crypto market is heading in the same direction. But according to Bloomberg, the crypto Christ was already walking among us. You see, this 30-year-old billionaire was going to save crypto and the whole damn world at the same time. What you see next to me is the most generous billionaire in the world. Sam Bankman-Fried, or SBF, the CEO of FTX. You might have heard about him from their high-budget commercials, where celebrities like Larry David and Tom Brady set fire to their reputations to promote his crypto exchange. You just need FTX! According to Forbes, Bloomberg, and other financial institutions that you can pay to regurgitate your company's PR in the form of clickbait, Sam was a humble super genius. You could tell he was humble because he slept on a beanbag, and you could tell he was a genius because he had enough brain RAM to play League of Legends and make video calls simultaneously. In April, Sam took a break from Runeterra, inviting his celebrity buddies and the world's biggest crypto whales to the Bahamas. What's up, guys? I'm here from Boy Cam from FTX. We're at Crypto Bahamas Conference. We're going to start today. We're going to do some TikToks for you guys. And it's going to be an amazing day. We'll get started. We'll do a get ready with me. Also, Steve Aoki said, the White Knight of crypto moved to the Bahamas to build FTX's $60 million headquarters, where he hosted the heaviest hitters in paid public speaking. Basically, the world leaders who are too young to die, but have lived long enough without a real job to need the cash. Tony Warcrimes Blair and Splooge McFuck were there to sing the praises of the sensible and generous SBF. Cable news called him the next JP Morgan. YouTubers made him seem like some kind of blockchain Gandhi, in that he was vegan, dressed like shit, and just wanted everyone to get along. Sam's vocal support of crypto regulation and apparent commitment to philanthropy bolstered his reputation, proving that a reputation is a lot like an intangible currency. It can be bought and sold, and it only really has value if enough people believe it. In May, a very real cash crisis nearly reached critical mass when Sri Lanka declared a state of emergency. The country was running out of petrol, so massive anti-government protests filled the streets of Colombo for weeks. But nobody on the western side of this irregularly shaped ellipsoid was paying attention, because they were watching cable news and Twitch streamers covering the trial of the year. We've had cocaine together a couple of times. With Marilyn Manson? I mean, what does it matter, though? I once gave Marilyn Manson a pill so that he would stop talking so much. Yes, this was the Depp Heard defamation trial. I didn't watch it, but I watched the internet watch it, which I thought was very interesting, if a little bit sort of fucky. In one way, it was nothing new. Trials have served as public entertainment since the witch-burning days. But now that this witch has been well and truly cooked, my cold take is that the whole thing was a sorry spectacle. The biggest insight I got from it was that the lives of Hollywood celebrities are just as sad, pathetic and insular as my own. Both Depp and Heard were labelled as abusers, but the label stuck to Heard like shit on bedsheets, as her apparently inauthentic testimony was transformed into TikTok dynamite. My dog stepped on a bee. My child spilled my tea. My yard's full of debris. Live just by the sea? Oh shit! Viewers seem to feel sorry for Johnny Depp, probably because he now looks like everyone's sad aunt. The actual legal trial was about defamation, but the trial of public opinion seemed to be about whether Amber Heard was a bitch or not. Twitch streamers covered the trial day to day, offering viewers the exact level of righteous vitriol they wanted to hear. That Ms. Heard acted with actual malice. Answer, yes. Holy! That's hardcore! That Ms. Heard acted with actual malice. Answer, yes. True! The statement was about Mr. Depp. Please stop spamming. Answer, yes. Turd pack Question. RIP Bozo, The because statement I was can't false. help but laugh. 20 million
from the Daily Mail. Quote, we've reached the beginning. There comes a time in a man's life when he must consider the cost of diamonds. But why bother? These things lose value as soon as you walk out the shop, and every diamond haver is just one shower drain away from knocking a few thousand beans off their net worth. In an era of equality and double income households, isn't putting a diamond down payment on your future wife a bit outdated? Where they come from is hardly romantic, and they tell any mugger in close proximity that you've got money to blow on finger rocks. We all know this, and yet the diamond endures. It's kind of its whole thing. So seeing as we're stuck with diamonds, I thought, why don't I just make my own? Until recently, the only way to make a diamond was the long, expensive volcanic way. They start as carbon deposits, hundreds of miles beneath the Earth's crust, where they are subjected to enormous heat and pressure for millions of years before going all hard and crystalline. They are forever glitter, tiny, shiny, and you can't get fucking rid of them. The diamonds that reach us would have been shot closer to the Earth's surface by ancient volcanic eruptions. Pretty cool, I guess. The diamond's staying power is an essential part of its symbolic potency. It is the story that has sold a million gems. But what makes a diamond so special? Well, that depends who you ask. There is no... This didn't have to happen. A diamond is a diamond. Could be millions. You all think you'll You're in the field of diamonds, you must think there's something quite special about it. No? No? It's as boring as any other element. I think silicon is more useful. So if you want to make a diamond today, two of the best places you could go are either Mumbai or several centres in China where the industry is at its most profitable. The closest place I could find where I can make one myself is in Cardiff, which, if you didn't know, is in Wales, which is part of the UK. Here at the University of Cardiff's Diamond Foundry, the researchers patiently explained all this to me, a guy who stopped studying chemistry before he lost his virginity. We'll start with a silicon wafer like that. And then we'll use something like that. It's a diamond solution. So what's in the solution that makes it a diamond? So silicon croutons in the diamond soup, diamond attracted to the silicon discs, and then you've got quite a number of diamond particles on the disc. CVD actually reduces on these diamond-coated communities. This is the reaction process, where the diamond seeds are exposed to low atmospheric conditions, high temperatures, and a tightly controlled amount of gases that are carefully added to the How does like obviously it's not making more carbon atoms to connect? No, there is methane in there. So basically we'll track the methane, take the carbon out, and it will get attached to the surface of that atom, and it will go atom by atom. It's basically chemical space Lego. The cost of CVD has been rapidly declining since 2016, meaning this process is getting progressively easier and more cost-effective than digging them out of the ground. They can come out in colours, shapes and sizes, and sometimes they don't even really look like diamonds at all. But to make a diamond big and shiny enough to go on your finger takes about a month. So we'll have to leave these ones cooking for a little while longer. For most of human history, diamonds were rare. They could only be found in India or in the possession of India's European plunderers. Like this priceless 106-carat Koh-i-Noor diamond, which spent centuries passing between conquering rulers before ending up in this dead lady's magic hat. Big Rip, Big Liz. Until relatively recently then, the only way to get your mitts on a diamond was by military conquest or by being married to the person doing the conquest. Right here. That was until the 1800s, when several dozen new diamond holes were discovered in South Africa and were subsequently emptied by one company, the De Beers Diamond Consortium.
De Beers was founded by Cecil Rhodes, an intrepid entrepreneur and perhaps England's greatest arsehole. An 18-year-old Rhodes arrived in South Africa as a water pump salesman in 1871, hoping to serve the jobbing miners who had traversed all of Africa in order to sift through the dirt. Rhodes quickly pivoted from pumping the earth to plundering it, starting his own mining operation and acquiring or sabotaging every other company on the continent. At the height of his career, Rhodes controlled 90% of the world's diamonds, as well as his own standing army, which he used to take over this bit of Africa, name it after himself, and mine more diamonds. While the people actually finding those diamonds were paid little and separated from their families as they laboured in work camps. The entire system of South African apartheid can trace its roots back to Rhodes's tenure as Prime Minister of the colony that succeeded. Anyway, Rhodes approached in 1902, slightly divergent, having never found anyone that he wanted to marry dead. You probably already know that the ritual of getting your knee dirty and begging your girl to never leave you in exchange for a rare finger gem was the invention of mid-century American advertising. Through radio,